masizone. Ndavuya bakuthi kum masiye endlwini kaYehova inyawo zethu zifike zema emasangweni akho Yerusalem. Yerusalem wena wakhiweyo ngokomzi ohlangeneyo wamnye, apho zinyuka ziye khona izizwe zikaYehova ibubungqina ke lonto kwaSirayeli, ukuba kubulelwe igama likaYehova, kuba khona apho kumiswe iitrone zokugweba, iitrone zendlu kaDavide. Celelani iYerusalem uxolo, mababe nokuchulumanca abakuthandayo, malube luxolo eludongeni lwakho olurhanqileyo, nokuchulumanca ezinqandeni zakho ezinde ngenxa yabazalwana bam nowethu. Makhe ndithethe uxolo ngawe ngenxa yendlu kaYehova uThixo wethu. Ndiyakufuna okulungileyo. Masindulekele inkonzo ngokuthi sivume iculo 255 255 ayi Nceba abanayo.
Asithatha the last verse sicele umfundisi uJayiya asikhokhele ngomthandazo. Masithandaze egameni loyise elonyana elomoya ingcwele amen. Thixo ngamandla onke alusapho kho lihlangene apha ukuzokulelisana nosapho lwakwaDukada kokulahlekelwa ngumntwana wabo ngumntakwabo ngumalume ngutata omncinci ngutata omdala. Zonke ezo zinto ziyabachaphazela. Nasi isizwe besikhonza sithe nqwadalala sizokuntyizisa ngeli xesha lobunzima. Naba ogxa bakhe kwezomthetho ebeme nabo emele ubulungisa, ewe akasekho yena, makungasweli mlandeli kulo mkhondo sijonge kuwo wobulungisa. Thoba ke lo moya wakho Nkosi, uthuthuzele usapho, uthuthuzele isizwe, uthuthuzele wonke umuntu okhoyo. Uthi xa kuzakuqala le nkonzo abefundisi obabekileyo kuba bazokuthuthuzela ubangxale ngomoya wakho Nkosi, kuba siyazi alikho elinye igqirha, nguwe wedwa igqirha lomphefumlo. Nyanga ke olusapho, unyange. Sisicela kuwe ke izinto hamba nathi kule nkonzo, uphe abo bavumayo bavume ngalo mazwi angatshiyo, khona ukuze le mini entuthuzelo ingaze ilibaleke naphakade. Ngena nathi ke kuyo le nkonzo, sicela ngalo wasifelayo wabuya wavuka, uYesu Kristu inkosi yethu, amen.
I thank you, Reverend Jaya, and thank you, choir lasekhaya. Nisifaka kamnandi egiyeni. Masifumane ke isifundo njengesiqhelo. Zaba zibini njengoba siqheleke ukwazi bakuba njalo xa kuyile nkonzo kumila kunje. Nkosi wabalikhaya lethu isizukulwana ngesizukulwana zingekazalwa indaba ungekadali umhlaba nelizwe kwangonaphakade kude kube ngunaphakade wena unguThixo. Uyamguqulela entshabalalweni umuntu uthi buyelani bonyana babantu. Ngokuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo nanjengomlindo ebusuku. Uyabakhukulisa banjengobuthongo kusasa banjengengca ehlumayo. Kusasa iyatyatyamba ihlume ngokuhlwa iyasikwa ibune. Ngokuba sigqitywa ngengqumbo yakho siyakhwankqiswa ngomsindo wakho. Iinkohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho. Izono zethu ezifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho. Siyagqiba iminyaka yethu njengembali. Imihla yeminyaka yethu yiminyaka ema-70. Naxa ithi ngenxa yokomelela ibe yiminyaka ema-80. Amandla ayo abubunzima nobubi noko. Ngokuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke. Kubani na owazi amandla enqumbo yakho nomsindo wakho ngangokoyikeka kwakho? Sazise ukubala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo. Buya Yehova, koba kade kangakanani na. Uze ube nosizi phezu kwezicaka zakho. Sikholise kusasa ngobubele bakho. Ize sicobe sivuye yonke imihla yakho. Sivuyise njengokwemihla wabusibandezela ngayo. Njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo. Makubonakale izenzo zakho ezicakeni zakho nobungcwalisa bakho kubantwana bazo. Mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu bube phezu kwethu nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu. Ewe, umsebenzi wezandla zethu uqinise. Masifumane ke isifundo sethu sesibini kwabaseKorinte. Kodwa kaloku uKristu uvukile kwabafileyo waba sisandulela sabo balele kukufa. Ngokuba ekubeni ukufa kwezayo ngaye umntu, kweza ngaye umntu nokuvuka kwabafileyo. Ngokuba njengokuba kuAdam bonke bafayo, kwanjalo kuKristu bonke baya kudliswa ubomi. Kodwa koba ngokwabo ukumiselwa abanye ngabanye. uKristu esisandulela, kamva abakaKristu ekufikeni kwakhe. Kwandula ukubakho isiphelo xa aya kunikela ubukumkani kuye uThixo uyise. Xa atshabalalise bonke ubuphathi nalo lonke igunya namandla. Ngokuba efanele ukuphatha ubukumkani. Ade azibeke zonke iintshaba zakhe ngaphantsi kwenyawo zakhe. Utshaba lokugqibela luyakutshatyalaliswa kukufa. Ngokuba kusithiwa uzibekile zonke izinto ngaphantsi kwenyawo zakhe. Kodwa okuya atshoyo ukuthi zonke izinto zibekiwe phantsi kusekuhleni kuba
kungaphandle kwalowo owabeka phantsi kwakhe zonke izinto. Kanjalo xa zibekiwe zonke izinto phantsi kwakhe, uyakuthi nonyana ngokwakhe abe ngaphantsi kulowo owabeka izinto zonke phantsi kwakhe, ukuze uThixo abe zinto zonke kubo bonke. Okanye bayakwenza ntoni na abo babhaptizelwa abafileyo? Ukuba abafileyo abakhe bavuke, yini na ke ukuba bababhaptizelwa abafileyo? Yini na ukuba nathi sibe semngciphekweni amaxesha onke? Ngenyaniso luqhayiso endinalo ngani kuye uKristu Yesu inkosi yethu, ndithi imihla ngemihla ndife. Ukuba ndathi nje ngokwabantu ndalwa nerhamncwa eEfese, kundinceda ntoni na oko? Ukuba abafileyo abavuki, masitye sisele. Ngokuba sithi ngomso sife, ize ningakhohliswa ke. Izincoko ezikhohlakeleyo ziyonakalisa izimilo ezilungileyo. Qabukelani okulungileyo, nize ningoni, ngokuba inxenye bengenakumazi uThixo. Ndithetha oku kuze nibe neentloni. Koko uyakuthi umntu, bathiwani na abafileyo ukuvuswa? Kanjalo boza ngomzimba onjani na? Sidenge. Loo nto ihlwayelayo wena ayenziwa imile ukuba ayithanga ife. Naloo nto ihlwayelwayo akuhlwayeli eso sibili siya kubakho, koko uhlwayela ukhozo lulodwa. Kungaba lolwengqolowa, mhlawumbi lolwenye yezinye imbewu. Kodwa uThixo uyaninika kulo isibili njengokuba ethandile, nakuzo zonke imbewu ngazinye ezazo izibili. Yonke inyama ayinyamanye, enye yinyama yabantu, enye yinyama yenkomo, enye yeyeentlanzi, enye yeyeentaka. Kukho kanjalo imizimba yasezulwini nemizimba yasemhlabeni. Koko ubungcwalisa beyasezulwini buyinto eyodwa, nobeyasemhlabeni buyinto eyodwa. Kukho obunye ubungcwalisa belanga, nobunye ubungcwalisa benyanga, nobunye ubungcwalisa beenkwenkwezi, ngokuba inkwenkwezi isahluka kwinkwenkwezi ngobungcwalisa. Kube njalo nokuvuka kwabafileyo, uyahlwayelwa ekuboleni, uyavuswa ekungabolini. Uyahlwayela ekudelekeni, uyavuswa ebungcwaliseni. Uyahlwayelwa ebuthathakeni, uyavuswa emandleni. Uyahlwayelwa ungumzimba ongowomphefumlo, uyavuswa ungumzimba ongowomoya. Kukho umzimba ongowomphefumlo, kukho kanjalo umzimba ongowomoya. Kanjalo ke kubhaliwe ukuthi owokuqala umntu uAdam waba ngumphefumlo odla ubomi, okugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Kuloko akuqali ngokomoya, kuqala ngokomphefumlo, kwandule ukuza okomoya. Owokuqala umntu uvela emhlabeni engowomhlaba, owesibini umntu yinkosi ivela ezulwini. Into ayiyo owomhlaba bakwayiloo nto abomhlaba, kanjalo into ayiyo owasezulwini bakwayiloo nto abasezulwini nabo. Nanjengokuba siwuthwele umfanekiso wakhe owomhlaba, sowuthwala unomfanekiso wakhe owasezulwini. Kodwa oku ndiyakutsho bazalwana, ukuba yona inyama negazi ayingelidli ilifa lokungaboli. Bonani ke ndiyakunixelela imfihlakalo, asiyikulala kokufa sonke, kodwa siyakuguqulwa sonke ngesiquphe, ngephanyazo, ngexilongo lokugqibela. Ngokuba ixilongo liyakuhlokoma, bavuke abafileyo bengenakubola, nathi siyakuguqulwa. Ngokuba okubolayo kufanele ukwambatha ukungaboli, nokufayo ukuba kwambathe ukungafi. Xa ke oko kubolayo kwambethe ukungaboli, naxa okufayo kwambethe ukungafi, kuya kuza kwenzeke elo zwi libhaliweyo lokuthi ukufa kugenyelwe eloyisweni. Luphi na kufa ulwamvila lwakho, luphi na Hadesi uloyiso lwakho. Ke kaloku ulwamvila lokufa sisono, namandla esono ngumthetho.
Nakubulelwe ke kuThixo osinikayo uloyiso ngayo inkosi yethu Yesu Kristu. Ngako oko bazalwana bam abathendiweyo, yibani niqinile, ningenakushenxiso, nikholisa ukwanda emsebenzini wenkosi ngamaxesha onke, nisazi nje ukuba umzamo wenu awuyiyo into engendawo enkosini. Eli ke lilizwi lenkosi esithi xa selifumana libe yimpilo emiphefumlweni yethu, lungcwalise umoya wethu nasentlalweni yethu kube kuhle ngoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Enkosi kakhulu kwaya lasekhaya, siyabulela kakhulu. Mandithathe lithiba ke ngondibulise kumongameli okhoyo phakathi kwethu wale sekethe MTHATHA 1306. Ndibulise abefundisi abakhoyo, Tata Jaya, umfundisi uDunga, umfundisi uKhela. Ndibulise abashumayeli abakhoyo. Ndibulise i-colleagues zikaTata Nceba zonke namasebe onke aseburhulumenteni akhoyo apha phakathi kwethu. Ndibulise indwendwe zelikhaya lakwaDukada. Ndibulise ikhwaya, or ndiyayiphinda, ndibulise ikhwaya noba mhlawumbe nitsho kamnandi bangabantu niphindile. One voice, one song, one song, one voice. Thank you, thank you. Ndibulise abazili nezihlobo zabo, ndibulise nabantwana belikhaya. Ndiyazicinga uba phantse wonke ne-society le kaTata becawa kuyo, amagosa ayo namalungu ayo. Ndicinga uba ndiphantse ndimbulisile wonke umntu, neendwendwe zikhona apha ziyabulisa bethuna. Ndimlibalanga ngabom, ndimlibele ngoba ininzi le ndlela kubuliswa ngayo ecaweni. Ndinibulisa ke egameni elinamandla lalo abangumfeli nomvukeli wethu onguYesu Kristu. Amen. Kwaya lasekhaya ke ndicinga ngoku ndizasilungiselela iculo elifanele ukufundwa, the reading of the obituary. We know how to do that, we are used to it. Silungiselela uba ke ngoku lowo okhethiweyo likhaya athathe iqonga ezingaphambili. Obituary Nceba Dukada. My name is Nceba Dukada. I'm an advocate of the High Court of South Africa, a member of the MTHATHA Society of Advocates, and a former member of the Johannesburg Society of Advocates. I'm not just an advocate, I am a senior counsel. My son rose in Duncan Village, a small town in East London. On the 18th of January 1958,
and it set on the 21st of February 2022. I was born in a loving home by my late parents, Tatu Septimus Dukada and Mom Cornelia Dukada. My mom is from the Dunga family. Umam Kiwa intombi yakho Qumbu. My parents moved from Duncan Village to MTHATHA when I was at a tender age of about 8. I'm predeceased by both of my parents. I'm the third born of 6 children, and I'm predeceased by 3 of them. I did primary and secondary school education at Kokolweni, where I'm matriculated. I then registered with the University of Transkei, where I attained my B.Juris degree. After graduation, I received employment as a clerk at the Transkei Department of Justice from 1978 to 1979. Around 1981, I was attached to the magistrate's office as an interpreter, clerk of the criminal and civil courts. I thereafter became a prosecutor in the magistrates' courts in Port St. John's from 1983 to 1984. From 1984 to 1986, I was elevated to the rank of assistant magistrate in the district of Cala in the former Transkei. At the same time, I was a student doing vacation employment and would also act as a magistrate in MTHATHA. Due to political reasons and having observed the oppressive and brutal nature of the homeland system, I decided to further my studies in law, and I did my LLB with the then University of Natal. In 1990, I was called to the bar. I then immediately practiced as an advocate. I was further conferred the status of senior counsel by the then President Thabo Mbeki in 2005. I've been practicing for about 32 years until I was met with my untimely death. I held chambers at the Dumanokwe group in Sentin and also at Tej Madala chambers in MTHATHA. In 1996, I was appointed as an acting judge of the High Court of South Africa, acting between the Eastern Cape and the Gauteng Division. Further to that, I served in various committees at the Johannesburg Society of Advocates. I was also a board member of the Road Accident Fund from 2000 to 2003, wherein I was awarded a Certificate of Excellence. Lastly, I served as a member of the National Lotteries Board. At the time of my passing, I'm survived by my wife, Yolisa Yoli Dukada Smanye. I leave behind 7 children: Linati, Ondela, Masimtande, Yanda, Asanda, Mwelase, and Mihle. 6 grandchildren: Latoya, Simile, Asimtuse, Shalanati, Lupau, Alunamida. My son-in-law, Sizwe Mhlongo, and my 2 siblings, Mrs. Memory Zuma and Mrs. Pinky Posa. To my family and friends, little did I know the day that God was going to call my name. In my life, I loved you dearly. In death, I will do the same. I know your hearts are broken by my departure. I also know that I didn't go alone, but with parts of you.
I left you with beautiful memories, and my love will continue to guide you. Although you will not see me, I will live in your hearts. Therefore, I beg of you not to cry for me, for I have lived. Ndikhululeni ke ndihambe bomazibuko, oxhakaza omawela, omboza nomngwe, omwelase, lala ngoxolo, my brother. Enkosi kakhulu, siyabulela dade wethu obosicacisela ngobomi bukamfi. Sive yonke into satsho samazi nanzulu. We know now who is Mr. Dukada. Kwesi sithuba ke ngoku singena kwisithethi sokuqala nesisokugqibela kwezasecaweni. The society steward Mr. Malothana endicinga ke utata uready. Uzaziphakamisa ngeyakhe ingoma okanye sicela ikhwaya mayisiphakamise ngo 3 4 5 uyeza umgwebi omkhulu. Mandibulise Superintendent Mongameli wale seketi yaseMthatha umfundisi uGetja nabo bonke abefundisi abakhoyo kule nkonzo kusasa nje.
Ndibulise ngokukhethekileyo usapho lakwaDukada nolwakwayintsho, izihlobo nezalamane zilikhaya. Ndibulise kwakhona ngokukhethekileyo abahlobo bakaNceba abakuzo zonke ii-ranks zakwaJustice. Ndikhahlele ngakumbi nangakumbi kuzo zonke izandiba zomthetho, abagwebi abakhulu, ngoba benivile kweculo kuthiwa uyezu umgwebi omkhulu, abagwebi, the judges, ezisaqhubayo nomsebenzi, nangakumbi kwezo sezisidla umhlala phantsi, nabo bonke abahlobo bakaNceba, abathetheli ngokwezigaba zabo kuyoma kwi-senior councils, abantu bonke abakhoyo kule nkonzo, ndiyanibulisa ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu, amen. Ndisisithunywa samagosa ale society yalapha eJohn Wesley namhlanje ukuba ndizokuvakalisa ngendima kaNceba enkonzweni. Ndingatsho ngokungafihlisiyo ukuba uNceba is a member of the Methodist Church, an accredited member. He belongs to a family of Methodists. eQokolweni. Uke wangena kule nkonzo earlier, uyabona phaa ko-78, 79, 80 njengoba kubhaliwe ko-obituary. Kuxa kukho i-flood of youth, young men and young women ababeyithanda le nkonzo bangena ngobuninzi babo. Kuthe kusajongiwe kwavuleka amathuba kwezinye indawo niyeva kwangeminyakana emifutshane ebesecala ebesePort St John sebephi wanguloo mntu ke ukhomithwa ngumsebenzi, nangalo elithuba umsebenzi wakhe ubumenza ukuba ajikeleze kulo lonke elimiweyo loMzantsi Afrika. Yifumene apha koobhitshwa lo. Sele kunjalo lo ibingumkhonzi wenene, a true Christian, umfo othobekileyo apha enkonzweni, umfo ongenekayo, oko kukuthi ungathandabuzi ukuthetha naye, umuntu a practitioner efikelelekayo. Mandicaphule kwintetho eke yenziwa yenye yeministers zethu apha, one of our bishops wake wayenza le ntetho, wathi uthe awujonga kuzo zonke ezi establishments zikhoyo apha eSouth Africa, in the government service, the justice service, in the private sector, corporations, professional institutes. Wathi awuyiskena ufika encotsheni yazo zonke ezi ndawo, uyawufika ikhona iMethodist. Wayeyithetha ke in a different context, ndizayithetha ke in my context. Kunjalo ukuba ixesha belivuma bendawuthi qambu izihandiba zomthetho ezingamamethodi isenze loo nto sibe nelungu lokuba banegalelo elizweni.
not for the sake of Methodism, but for the sake of the nation. Nonceba ke ebephakathi kwelo didi. Ndifuni ke ubiza amagama. Hleze ndingawafikeleli onke. Yayiyenye yeebhishops zethu ke ezazithetha ngolo hlobo. Indeed, he was a Christian. Nceba, I believe, and ndimbonile, he could speak up for those who could not speak for themselves. Ndimbonile apha ekuhlaleni nasenkonzweni ukuba ngumntu lowo was committed to ensuring that justice for those who are perishing. Yes, he could speak up for the poor and helpless and see to that they get justice. Justice ensures that those who cannot defend themselves are not abused. He was in that stream. Le sisicatshulwa ndisiyithatha kwincwadi yeProverbs, incwadi yemizekeliso, chapter 31, verse 8 to 9. Ngamafutshane mongameli, ndingachithanga xesha, ndithi ndizama ukuqulunqa ndinika ipicture ngoMazibuko, as he was affectionately called by colleagues, yomntu ofikelelekayo, ngomntu obeyihloniphile inkonzo, ngomntu osevileyo i-community, ngendlela enoba ingaba ifihlakele kwabanye abantu kuba thina sikholele uba simbone apha phakathi kwethu ebethu noyana, kodwa usikile umda wakhe ngokwasentlalweni nakwi-community. Ba umongameli, ndinikezela umntu ololo hlobo ukuba umenzele inkonzo yakhe efanelekileyo. Ndiyabulela.
Mandithathe ke lithuba ndibulise kumfundisi umehlo makhulu osivulele inkonzo kaTata uDukada, abefundisi and all pastors that are present here, inkokheli zebandla i-church choir, i-family kamzalwana uDukada, ihlobo nezalamane, bonke abantu abasondele kuye ngokwe-profession, ngokokuzalwa, nangazo naziphina indlela abadibana ngazo noba uDukada, molweni kusasa nje. Ndibulisa ndiza kwenza amazwi amafutshane okubulela uThixo ngobomi bukaTata uDukada. Phaa kwincwadi yeGenesis chapter 1 verse 27 and 28. uThixo uthi masenze umuntu ngokomfanekiso nokufana nathi. And verse 28 athi wabasikelela uThixo abantu wathi qhamani nande nuzalisa umhlaba. In the book of Genesis chapter 1 verses 27 and 28, and God said, let's create human beings in our own image. And verse 28 he says, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. Nkosi sikelo ufunda kwezilwayo ngoku ndakunaphakade. Amen. La 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 Nkosi Yesu koza ngawe ukhona bange ngeziphithi phetheze yonakeleyo bona iswela akowe uxolele ungathobi ngumpompo lo felo ya la Nkosi sengathe imfundiso uze vose sive inyaniso la Nkosi Yesu koza ngawe ngeziphithi yonakele la Nkosi koza ngawe
Ngesiphithing, ngesiphithing. Yonakeleyo. Yala Nkosi, Yala Nkosi, singa imfundiso. Zeusiu. Sive inyanisosi. In less than 10 minutes, I will try and explore this text in a way that checks out if Nceba understood what it meant to be a human being. And that his mandate, and a mandate for all of us present here, is in verse 28. Go and multiply the world. Of course, abantu from different sources, they would define what humanity is. And I think those who believe in evolution would tell us that actually we are here by mistake. There's no purpose of existence. And therefore, if there is no purpose of existence, the world has to be a jungle, the survival of the fittest, and the elimination of the weak. Because if there's no purpose, evolution says that even in evolution, the weaker genes are taken out and the stronger genes begin to dominate. And in fact, we even know, even in the political discourse of our country, there's a perpetual struggle of the law of the jungle, the elimination of the weak and the survival of the fittest. But where did Nceba stand in all of this? Ngokwebhayibhile, humanity uba ngumntu, kuba ngumfanekiso kaThixo. That which human beings cannot see in God must be seen in you. You become a reflection of who God is. You don't only become a reflection of who God is, but you become a tangible image of an invisible God. uThixo wasidalela okokuba wherever we are sibe sisipili sokuba inobuthixo nje. You know, there is a dangerous theology. Whenever we sin, ukhona nomnye umfo wakhe wenza i-press conference, confess into ayenzileyo office, wathi xa egqibela, what is all because I'm human. Sin is not a reflection of humanity, but sin is a reflection of a fallen humanity. True humanity protects the weak. True humanity doesn't take advantage of the weak. And Nceba answered the call of being a human being in how he conducted himself in the law profession. Ngoba siyawazi akhona amagqwetha alwela abantu abangenanto,
kodwa siyawaza khona namagqwetha athatha advantage yabantu abangafundanga asityebisa isipu zabo. And Nceba, in his profession, he didn't stand for the title of being an advocate, but he stands for his original title of being an image of God. Because there are titles that are bestowed on us by the world, but there's a title that each one of us aphumanayo esibele kwesikanina nobilizwe lingahlala ngawe kodwa uthi I'm a human being. I am here to be the reflection of the invisible God. And I'm sure even if Nceba could not achieve what others have achieved, he still remained a true human being. I'm sure even if he never had the title SC, which I think is one of those titles, he became a human being. There are two Hebrew words that the Old Testament uses in using this word dominion. Siyalthanda musosebenzisa igama lithi nibe nobukhosi phezu kwento yonke niyayiqonda. Two words that are being used, radach and kabash. But both words mean that you rule something as if it's ruled by God. Ulawula into ngokungathi ilawulwa nguThixo. So if somebody works in your house as a domestic worker, awumphathi ngongathi si-slave, but umphatha ngongathi uphethwe nguThixo. And where God is, love and justice prevails. And that's what defined Nceba. And in closing, I want to disappoint many of us. You know, whenever we have problems in the world, we have this salient death wish. So we're all heaven-minded, you know. We even create images of heaven in our minds. But uYesu Kristu, the first purpose owayizele emhlabeni, the first purpose owayizele emhlabeni was to restore humanity. Uthini umculo wasewisile? Ndifumene ubuntu ngaye, ndizuze ntoni? Ndizuze ubomi. Jesus didn't come here so that we may go to heaven and leave this world and the country in pieces. But he came so that each one of us becomes an advocate of true humanity, of being a reflection of God's word and God's love. Yilenda thumculi ndifumene ubuntu ngaye. Ongumthombo, ongumthombo. Jesus came to restore humanity so that those of us who have authority may rule others as if they are ruled by God. In fact, indlela eya kuThixo igqithe emntwini. Yile nto ithi iBhayibhile aninakumthanda uThixo eningasange nambona nisoyisa ukuthanda umuntu.
The way to heaven passes on the side of those who are poor and those who are rejected by the system. Ilethu Yesu kayabali sibali lomsamari olungileyo. His summary is hamba uyokwenza njalo nakwabanye abantu. And the sad thing with the rise of us black people in the excellence of the society, we use our gift and authority to oppress the oppressed. And God is saying, izulu ligqithe emntwini. Ngoba unawuthenda uThixo ongazange wambona ngeliso lenyama. Yilento athi umbhali wencwadi Matthew 25. Uthi kuzabakho ixesha bathi abantu athi uYesu ndandilambile, nandityisa, ndandinxaniwe, nandiseza. Ithi iBhayibhile bazabuza abantu, sasikubona phi unxaniwe, sasikubona phi usela? Ithi impendulo, abo nanibaseza naniseza mna. And Nceba didn't wear uniform yasewisi. He was not even igosa, but he knew his call was to feed the hungry and to stand on the side of the voiceless. And in so doing, he was answering the call of being a true human being. And I want to contrast this by saying, the danger that faces us as South Africans today, we are two categories of people. Some of us are numb in the face of injustice. Some of us are cheerleaders in the face of injustice. Kuthi xa konakala, kuqale kujongwa ngubani olonakalisayo. Kuthi ba konakalisa umuntu ogade into ba angakwenza umuntu omkhulu ngenye imini uvala umlomo. And I'm happy to hear that Nceba stood for what he believed in. And I pray that today, in Nceba's funeral, we may cease to be numb in the face of injustice. And when this country gradually, the center is not holding. Some of us choose to cheer, and some of us choose to be numb. And true humanity is to be in your full senses, is to cheer when things are right, and to stand up when things are wrong. May God, through the passing of Nceba, restore true humanity in us. Amen. Let us pray. Zininzi inkosi izinto ezenza sanamba. Money, power, and politics. Sometimes greed. But sharpen our senses. Open our eyes to see. Open our ears to hear and use. Help us to use our brains to comprehend that this nation doesn't even need more laws than it needs leaders with a human face. Not only with a human face, with a human heart. Not only with a human heart, but with a mind to comprehend and differentiate between what is right and wrong. I pray that the passing Mzalwana Nceba Dukada may remind us of that sacred call of being humans. Irrespective of the titles that we hold, we don't hold. But there is a common denominator for all of us, to be a reflection of love and justice and care to all of us. In the name of Christ we pray. Amen. Xa ndizawunikezela kumzalwana uMnqandi to run the program for us. Mzalwana uMnqandi ngo-1:45 ndicela ukwamkela uFefe. Kamandi ke ngumshumayeli walapha ecaweni, umrhamente walapha kuzaba lula nokukusika. Phambi koba uphakame, I want to acknowledge its generosity, even whilst I was not here as a minister, kamzalwana uNceba, the donations that he did. And I want to leave you with these words. Donations don't come from the size of the wallet. They come from the size of the heart. Xa incinci inhliziyo
umuntu kuthiwa liqolo. Xa inhliziyo ivulekile ne-wallet iyavuleka, imali follows the heart. Kukho abamama abadla ngokukhalaza uba umyeni wakhe liqolo. Ndidla ngobuza uba iphi inhliziyo yakhe, ngoba bayivalekile apha kuwe kukho apha ivuleke khona. Khangela aphi yakhona imali. I had my daughter who's 25. I don't want to be the party to the interpretation. My daughter who's 25 said to me, Daddy, I am dating this guy. Akaselo qolo. Yabona ke ingxaki ekhoyo kule mihla ufuna sixelele nangezonto ezo. And I said, mntanam, ayikabi nguye wakho lo. Ngoba ubibi ngowakho ngekubhetha ngoku. Uthi ngenye imini endifonela Daddy, wayesithi lo mfana kum, it is in his nature uba liqolo. Kodwa ndimbone kwenye res eqhakazela ziplastic. Ndathi ke, there you have your answer mntanam. Imali ilandela inhliziyo. But imali ayilandela inhliziyo engaqhukunyiswanga nguThixo. And inhliziyo engaqhukunyiswanga nguThixo inhliziyo ye-selfishness. But inhliziyo eqhukunyiswayo nguThixo ijonga abantu abadingayo, and that inhliziyo ejonga abantu abadingayo inhliziyo yomuntu. And that's what set uNceba apart. And in fact, I pray that whatever God has given us, whether professionally or otherwise, singasebenzisi njengenqaba zaseBhabheli sisenzela amagama ethu. And one of the dangers of this nation, athi amadoda namakhosikazi awungena eParlamente, awungena kwisihlalo zokuphatha enzela bona amagama. And what we see today is not a case. What we see today is Genesis chapter 11. Abantu bakuzenzela igama iyawu ingaba seBhabheli. The Tower of Babel is crumbling because those who lead us have no heart for the poor, but they have heart for themselves. May God bless you. Ndicela ubulisa kuba ufaka kumfundisi uGedla insumpa yala sekethe. Abefundisi bonke abaphakathi kwethu, abo banegunya lokugweba imithetho yeli lizwe, nabase behleli phansi abakhoyo apha phambi kwethu. Indwendwe, omama, otata, i-colleagues zethu, le choir yalapha ekhaya, okugqibela usapho lokamazibuko
nezihlobo ngalentsasa ngegama lenkosi engumsindisi ndithi molweni. Ndicelwe uba ndiqhube le nkqubo andisosithethi, but ke mandiqale nge-housekeeping rules. Indawo zangasese zikweli cala, ubuphuma kulaa mnyango you'll go to your right, phaa ekugqibeleni you turn right uzafika zikwela cala. We still live in COVID times, but ke ndiyabona uba sizirelaxile kakhulu ii-protocols, but ke andizungena kakhulu kuloo nto leyo. Mfundisi, I think you've set a pattern because ndinezithethi ezininzi apha. Xa uthathe eli xesha ndizaba strict kwaba bantu. Kuthiwe ke xa ndinikwa le nto kwathiwa kufuneka ndisebenzise the miniskirt rule ethi be short but say what you wanted to say. Apha sizothetha ngobomi bukamazibuko, umntu asonwabe iminyaka emininzi naye. Sizawumamela ke ngoku family kuba beningahlali naye incwadi azibhalele yona umazibuko ekuhambeni esithi ngayo zenimkhumbule. Ndicela ukutsho ukuthi kwabo basenyembazana tutwini, ndigqibile ke ngoku mna ndizawubiza izithethi. Isithethi sokuqala ke ndizazibiza zibe zibini ukwenzela uba sokhawulezisa. Isithethi sakwaDukada nesakwaDunga ndicela zize zozibini. Ndizawucela le kwayari ibaphakamise ngevesi eyi-1. Ndiphethe amakhadi amabini ke, yellow ne-red card. Iyelo xa ndiyiphakamisa ndizazoma apha phambi kwakho. Ikhe ndakhomba pha ekwayarini seyi-red card, ndileqa ixesha. Nikela kwikwayari. Ndicela ukuthatha eli thuba ndibulise utata uNtsumpa nabafundisi bebonke. Ndibulise abantu ebebephangela nomazibuko, bantu bomthetho. Ndibulise ifamily yakhe ngokupheleleyo. Ndibulise wonke umntu othe wasidina namhlanje wayeka ingxaki zakhe weza kusithuthuzela singamangwe, weza kusincedisa kulo msebenzi mkhulu kangaka wokubeka lengwe yasemangweni. Ngelihle igama lenkosi, amen. Andizuba mde kuba kuthiwe ekhaya mandizothi kuye wonke umntu ozaba sisithethi apha makakhulule ibhatyi athethe ngomazibuko oko akwaziyo ngaye. Amangwe athi umazibuko ibingumntu obebathanda abantu,
ibele likaMazibuko beliye lalandela isiduko sakhe esithi xa sizithutha thina side sifikelele kwindawo ethi sibele elide elincancisa ngaphesheya komlambo, umlambo ongawelwayo owelwa zinkonjane kuphela nazo kuba zinamaphiko. So umbele kaMazibuko ubumde kakhulu. Umbele kaMazibuko unincancisile nina abantu befamily kangangoko. Umbele kaMazibuko uncancisile abantu be community yakhe kangangoko. Umbele kaMazibuko uncancisile abantu abangengobe family, abangengoba seqokolweni, angazalani nokuzalana nabo, kodwa uMazibuko bemthatha umuntu ngongathi yibrother yakhe. Ebemthatha wonke umuntu ngongathi ngumuntu azalwa naye. Sinotata omnye ke esishiyeke naye, umninawa katata wakhe. Ndithi Mazibuko, njengoba undithumile apha, nawe kuloo ndawo kuyo uxole, Mangwe nixole. Lo mfo utata wakhe nguSeptimus. Lo mfo ke ube uthanda kakhulu umculo, uthatha kuyise. Qinisekile abantu ebefunda nabo uyayazi. Uphuma ke lo mfo kumzi wakwaDukada, kubawo owazala onyana ababini kwintombi yakwa engumachezi eyayangapha eXhorha. Wazala uGeorge, wazala noNdlebe. Yathi yawusweleka lo ntombi, lo mama wathatha emnye unkosikazi ongumangwanya. Mangwanya lo naye wazala onyana ababini, uNdileki noMoses. Simyeke kuMoses, umninawa kaNdileki, sihambe noNdileki. uNdileki ozale uEdmund, uNgqovu. Ngqovu ke yena ke wazala utata kaBhutneba. Basixhenxe kowabo, kuXhakaza, kuMbozana, uWalaza, ibe nguSeptimus, ibe nguLathukuza, ibe ngumzimkhulu, kuzogqibela uSani. Abasekho ke aba bonke, mostly kushiyeke utata omncinci uLathukuza kuphela. Ndithi ke ngalomazwi khululani ibhatyi, nanso nehistory kaMazibuko ndininikile omnye nomnye ebengayazi. uXhakaza, uMbozana, uMalindi, umfazi obele lide encase ngaphesheya komlambo, umlambo ongawelwayo uwelwa zinkonjane kuphela nazo kuba zinamaphiko. Utshilo ke umfundisi apha wathi lawula Nkosi, lawula Nkosi, nathi sithi eMangweni lawula Nkosi, ungapheli lo mzi wakwaDukada. Enkosi. Enkosi Mazibuko. Inoba asikho isithethi sakwaDunga, ndizawucela ke uba ikwaya riphakamise sakwayintsho, ndizawuphinda ndiwise lo mthetho bese ndibulisile. Umuntu ozawuzapha ngoku akazubulisa, you can say all protocols observed, okanye uthi nqanga nentsiba zayo ungene kule nto uyithunyiweyo. Enkosi. All protocols observed. Njengoba bese sixelelwe kuba funeka singatyanga xesha. Lo uthethayo ngunyaniso uyintsho.
oliphele lapha kulo yolisa apha ekhaya engungwesimanye apha kwaDukada. Betnana kubhlungu ukuthi sonke kakhulu ndiye ndicukunyiswa yintetha kamazibuko lophuma apha xa esithi baninzi abantu za kudinga ukumkakapha uNceba ngendlela nisithilo sonke sithi siyamazi ukuba ebephethe kwezomthetho. Cinga aba bantu abashiyayo basenamatyala funeka ebewamele ukuba imeko izawuthini kubo. Okoko uNceba ebemane visit ekhaya bethu nani ndicela uyithethe inyani bekuba mnandi kakhulu. Ukwela njengoba ndisithi ibhuti bendingayithathi ngoba ungusibara bendiyithatha nje ba ngubhuti kangangoko. As a result bendide ndihleke ke ndoxelele pha ekhaya umfutshane ulingana notata babe bandide ndithi xa ndiba babethe ndithi nisenika ngothiko lose befana nizalwa nobabini ayihleke ke uNceba manje sithi sizawudibana ndizama ukuthi bethu nana kwamazibuko ngoba nilahlekelwe xa sithethe inyani emsulwa kuyafuneka singabe sijonge ecaleni sisithi hayi kwawulunga kuxhomekeka kwamazibuko uba makuphinde kuvuka umzwa wamazibuko. Ndiyayiva le ndoda kamazibuko ithi umzwa wamazibuko uyaphela kuxhomekeka ukuba nizeke nizale umzwa wamazibuko uzawutsho uthini uvuke. Ndithi ke ngoku mandinikezele kubhuti ngekatyi ixesha lakho okukwam okwelithutyana ngoBhuNceba betnana ndicela nikhululeke. Enkosi. Andusibamntu ndithethela ngusibaro sithetha ngayo ibiyindoda le ibiyindoda nyani kodwa ke ndizawuthi dadewethu nefamily yakwamazibuko the golden cup is broken but on your way don't forget the man who watch you. That man is God. Each and everything what you're doing. Don't forget God. Thank you. Enkosi. Ndicela ikwayari iphakamise ezi zithethi zilandelayo zozithathu. uNZ Mchabe, Mconzwa no Estabet. Ndicela nize nobathathu. I'll give you 10 minutes in and Minute 10 minutes. Sesixelelwe into yoba masithi nqanga neentsiba zayo sophulelwa ke ngaloo ndlela. Kuqala ke uNZ Mchabe uba uthe washiyelela into kule 3 minutes yethu kuzawungena uNR Mchabe in no order of importance. Siqale ukumazi uNceba ngo-1968. Akuzange kubekho xesha singena Nceba. Mna newele sasibathandathu phaa elokishini. Yayindimnewele ingu-Odo ongasekhoyo uSiko, inguWanda Sidimba ongasekhoyo naye, ingumzubanzi Qhina naye ongasekhoyo. Kula 6 ke kushiyeke 2 amawele la. Asiqinisekanga ngoku ngokuhamba.
Nceba sikhula sonke elokishini, ubomi baselokishini bubomi bamadayisi. Kula age yethu. Noba mbenye into eyaziwa ngabantu abaninzi apha uyayazi uJP wayengekho mde kakhulu. Sasibetha besandleni sifunxe. Siphoncuke apho ke kuloo madayisi. Saphoncuka kwezobudenzini. Sazoma kule ndawo. Sakhula noNceba Dukada. That's fast forward kuba lidibali lethu. Uchwenene wendoda. Sithi uba siyofota kwaRhozana bedorobhini. Unceba asikhululise neweleli. Ezibhatyi sizinxibileyo athi selunxibe izinto mani nizofota. Nxibani ibhatyi ezibhetele. Sinxibe izibhatyi zakhe uNceba, ziduru ke zakhe. Unceba wayelandele igama lakhe. Enenceba. Ngexesha wayesecala. Ingathi wayimantshi uba ndibala kakuhle. Sake saya ecala esibizile. Andiyazi lento yayilapha kuthi ngezamini. Kuba sasihayika. Kodwa siyotsho ecala siyonwaba qhaqwaba. Uncebe nendlu kaRhulumente. Ingathi wayehlala noJustice eJafta. Wayetshutshisa kunye. Wayetshutshisa omnye imantshi. Unceba as-entertaine khona. Unceba asithathe wayesePort John's. Nalapho sonwaba noNceba. Sizama ukuthi thina abantu bakhule naye uNceba, he was a man kuthi. We have really lost. Ngemini zakhe uNceba zokugqibela nza fast forward ixesha lincinane bethuna. Kodwa the long and short of it is that we have lost a man. Apha kuNceba Dukada. NgoLwesine kule veki pheleyo ndihleli eRhawutini noMandla Mnyatheli ongekhoyo apha. Umhlobo wethu noNceba okugqibela. Sonwabile. Sobathathu intombi yakhe isiphekela lapha. Uba masitye kwa kule ndawo ihlala kuyo uondela. Unceba nalapho abalise amabala kudala. Sihleke sonke noNceba. Kodwa siyalo uNceba ngendlela masiphile ngayo. Siyambulela uThixo ngoNceba thina abantu bakhule naye. And kwaye nathi siyamkhulula bakho nto sinoyenza. uMandla Mnyatheli ubhalela mna. Athi uMandla, may the soul of Advocate Dukada SC rest in peace and rise in eternal glory. May the martyrs welcome him and take him to the holy place, the new and eternal Jerusalem. May the choir of angels welcome him. Where Lazarus is no poor, may he have eternal rest. Hamba kakuhle mazibuko, usibethile intonga, ugqatso ulifezile, uphosile utshaba. Wafezile namabhongo akho onke goduka kwedini. Enkosi. Kulento yezihlobo nihambe nibe nezihlobo ezincinci. Ngenxa uba u68 nokuqelele bakhona noko bawumnqandi bangenelele babe izihlobo zenu. Kungenelele ke no esinye sezihlobo sethu esingumafungwashe. Bemncinane kakhulu umafungwashe membulaba ku 45 years. Athe kule ndawo kuyo. Morning Mr. Mchabe. Yo, I'm so frustrated and equal for Masebuko. I'm in Johannesburg, but uthethe kakuhle Thursday. Umbekele wangu ye straight. Ungasiphoxe na today Mr. Mchabe. But you ndikuthembile. Friday hamba kakuhle Masebuko. Ube nechomi ezithandayo ezincinci apha akhoyo. Athi mafungwashe. You are like my little sister to me. Yini madoda phumle ngoxolo uMasibuko. Sifuna ukuthi sapho lakwaDukada uThixo abe nani. Sisekhona sizihlobo zenu. Sizihlobo zenu bantwana bam. Nonyaze ndicinge nangemini enye into yoba ukumkaka Nceba uvalwe ichapter kungona ivulekileyo. Amen. Dlamini sowuthe masithi nje nqanga neNceba zayo. Siyakoyika kusukuma msinyana apha ngasemva. Kodwa ke sizawukhawuleza. uNceba, I have known him for 37 years. Ngo-1985 ufika ecala ndimazi nomazi. Kubekho ityala lomninayo kaSibari wam uBambo Qonqo.
etyiwe zizinja zomnye somashishini phaa. Unceba ke apreside ke kweli tyala. Noko abe strongo kakhulu umazibuko. Kodwa ke kweli tyala ungangelizwe lo umelwe ngubhudumisa uBrati abaninzi bayamazi apha. Kodwa ke uBrati aliwine ke lityala. Emveni koba eliwinile ke lityala uBrati. Noko kubekho usondelelana apha koqongqo kunye nonceba lo. Izenzekele kule nto yoba uncebe ngumuntu othanda umculo. Enexhala ke kuba kaloku uzoba ngumantye apha, so socially funeka azimanage. Kodwa ke ekwazi uba ngamathuba athile ajikele kuyohlaliwa kubukelwe i-political videos and all that. Kwakho ityala lesibini apho kukrokreleka into yokokuba ngeli xesha ke selebonakala ubu-progressive kukhona noko into awayidlalayo. Le ndoda ibethwe ngamapolisa phaa ecala, ibetha kakhulu, eyibethela ikhefyu, ayibambe selifikile ixesha. Yabaleka le ndoda yawashiya yayongena apha kwaqonqo. Ayikhupha apha amapolisa ibetha, ayivalela. Ngoku ke kuxoxwe eli tyala, I think uba ndikhumbula kakuhle yayisangoni partnership ubhudumisa wekhona ingathi kodwa if I remember well nomzwandile Ntsalubo was there. Kubonakala into yokokuba amapolisa ustrongo lo mcimbi for amagqwetha. Kuthiwe makuajenwe apha. Kukhe kuyojongwa kule ndawo abanjwe kuyo lo mntu. Kuba kuthiwa ngeli xesha ibilixesha elithile ndamapolisa nawo awanawutsho kodwa abhale into bebejonge kulaa wotshi yasetown hall. Kwathi xa kufikwa kulaa ndawo kwafika isithele le ndawo kulaa wotshi. Kuyakrokrelwa ayiwina ke ngoku oqongqo lekhe aba bafana yayingumdekazi lo mfana wayiwina ubhudumisa nomzwandile Ntsalubo le case. Kuyakrokreleka ke intoba ngunceba lo wezana le nto ngakhe niyokroba kulaa ndawo laa wotshi ayivelanga phaa amapolisa awanawutshi. Emva koko kwakho isithwakumbe sasothusa kakhulu apha sowusola kabathando-ndondo. Yasothusa kakhulu le nto sancedisa ke sabaninzi sapha nantsi indawo endiyilibalayo ebaluleke kakhulu. Emveni koba kubekho ukuqhelana uye wacelwa unceba ngoqongqo apha into emfuni ayabethwa amabanjwa apha ingakumbi la alinde uyawuxoxa amatyala. Amapolisa ayababetha pha kakhulu. So siyakucela mfundini kawujikele pha uyowuzenza ezi inspections. Ujonge uqiniseke bi-welfare yamabanjwa ahleli kakuhle pha. Wayenza nyani unceba loo nto. Yenzeka into kabathandwa-ndondo yedlula. Babanjwa abantu abaninzi including myself. But ndangakwazi ugcinwa ecala. Kuba kuthiwa izisele zasecala zigcwele. Ndawugcinwa kooQamatha noMthatha and all that. Ngoku ke the interesting thing is that unceba kwezi visits azenzayo uyowuvizithela amabanjwa njengesiqhelo. Wasike wafika kukhuphelisa lo engayazi noyazi into yoba naye urhawule wabanjwa wafakwa pha. So wayengumntu ke unceba of very kind, very generous, enobubele. I-generosity yakhe yayimangalisa ngohlobo nje olulodwa. Emveni ke kwale nto yoba ndimande ukugada dlamini ngasukumi. Emveni ke kokuba ebanjiwe ubathandwa-ndondo yacaca into ubunceba noko is a progressive magistrate. Kukho ne-terminology ke phaa ecala ithi unale nto sithi i-positive neutrality. Kuba nobu-neutral uyambona uba neutral njengomntu omthetho kodwa uthanda uba neutral kweli cala li-positive. Yamthanda ke i-community yasecala especially in the times of struggle. Kwakulula ke u-engage naye kakhulu. Ungumntu onenkani kakhulu umazibuko kodwa kwakulula u-engage naye kakhulu kwi-political debates and all that. Kwabonakala ngoku into yoba kukho into engangangivela apha ku-obituary into yokokuba ukhe wanesidini sasecentane ndanowayimagistrate okanye wayintoni apha kodwa isuswa yecala ngale nto yoba ebonakala into yokokuba nokumcindana wakhe uthanda ungaqondakali kakuhle. Kodwa ke ngoku waphakama uDlamini. Kodwa ke ngoku one time ndiyamdroping apha kwi-Ultra City le ndimdrophe phaa ehayikhe siya ecentane athi hey sibhekusa ndiyayiyeka mna le nto ndiphinde esikolweni ngoku. Waphinda esikolweni nyhani unceba wabuya wapractiza wayi-advocate successful for all these years. Xa ndigqiba ke ndandithanda ijazz kakhulu yenye into eyayisivanisa leyo. Uyandi-invayitha ke one year ndiye eRhawutini andi-accommodate andinika imoto athina andibizele ke kule ndawo yakhe phaa kwaDuma nokhwe Ntontoni. Andibonise le ndawo yakhe intle kakhulu. Xa sincokola pha athi yemfondini usebhizinesini izinto esizibonayo njengoba sixoxa amatyala ziyoyikeka.
uze ungayivumi into yokuthi njengosebhizinesi nje ube yi-conduit yotyiwa kwemali karhulumente ngoba ii-politicians sebenzisani yena nxa zisenza loo nto. UNceba was a very kind person, very, very generous. Amabali endinowabalisa angeke aphele, singahlala kube ngomso. Kodwa ke usapho lomazibuko, amangwe, omlambo, ndithi ngaphesheya kwale ntlungu imbi nenzima kangaka, you will emerge stronger. Enkosi kakhulu. Enkosi Dlamini. Ba umfundisi uye wathi create some loops for us to go through. Sesithi sipreparishile xa usithi umyalezo we must go and multiply in the world. Umhlobo lo wami wayithatha lento literally. Singapha kwabhaca siyangcwaba andizutsho igama owaziyo we will get the story, but kucaca uba umfundisi mayemamele kuphakanyiswa abantu is getting a bit confused ukuba ngubani kanti umama apha. Kwaphakama uMandela Makhawula wathi mfundisi singamabhaca thina sibafatifati. We gather here today to bid farewell to a true friend whom we shared a lot together in confidence. I met Nceba very early in the 90s, having seen this chap across Cumberland Street when he visited my late friend, Uputsindile Kalaza, getting to his maroon BMW 320i, smartly dressed and hardly speaking with his neighbors. Incidentally, the very same car that once made him realize the perils of staying is Lalin. When he came out of a coffee pot after hiring a video, and an old man reversed onto his driver's door, seriously damaging it with his old bakkie. The old man got out of the car, assessed the damage, and promptly said, "Ungakhathazeki nyana. Ndiza kunika inkabi yegusha." Nceba loved his Shivas regal. Ukudibana kwami naye, he immediately told me, "You must stop drinking Spice Gold and drink like a connoisseur." I wasn't left with much choice except to use Coke as my dash to make this thing a little bit softer. Little did I know that this drink will be the one that puts us in trouble in more ways than one could imagine. Nceba introduced me to many characters who were his colleagues, some of whom remain friends up until today. The twins, the Nchabes, the Zilwa, Vusi Msiwa, Udlamini, Utobs Shuba, who used to be the source of scorn from Nceba. Umlungis July, Atakum Tugepa, and many more. I can still remember one Saturday when I was invited to dinner with my wife by Cumberland Street. And whilst we were seated enjoying dinner at the dinner table, ababafo bobabini bakhulula izihlangu bahlala ngekawusi. Ndithi ndiyayiqala ke ukuyibona lento uba sithi sisitya sinukiselwe ngekawusi. That was my introduction to the crew yasengangelizwe eback kwaNomagazi abafana basengaru. Our trip to Mauritius with our spouses was one of the revelation of Nceba's character. He tried to get into a boat when we were traveling from the main island to a small island without paying. Kwasabathe kuyabuzwa ukuba ngubani lo ungabhatalanga uNceba sepha ngaphambili. Libuziwe le uba yemfondini uphatele akawuyeke ntsikelelo niphatele. Only to find nguye lo ungabhatalanga uyahleka uthi hayi ndiyadomora. He came with his cell phone on this boat trip saying he's expecting a call from Minister Dula Omar, the late Minister of Justice. Unfortunately, a very unwelcome call came instructing him uba khawuleza ufika apha embuqu.
KwaMazibuko became our haven. We spent countless weekends having brides in the house without contributing a cent. We hosted the best of parties in that house at 30 Cumberland Street. Many people who visited us suddenly became whiskey drinkers without even knowing how much a bottle of White Horse costs, let alone our steeple, Shivers Regal. Some fellows whose name will remain anonymous became masters of showing up at 11 p.m. KwaMazibuko, poured themselves a glass of Shivers Regal, and then promptly fell off to sleep. Hey, lamatyala xoxwa yilamadoda inoba anzulu. It became a sore point to me that when Nceba became sick, all the patrons disappeared from Nceba's house, and he was left to spend the last year of his life alone, except for Unwabisa Dukada, who kept vigil at Nceba's side until he took his last breath on the way to hospital in Zugoska. We, as Nceba's friends, and the entire clan Yamangwe, we owe you gratitude, Nkosazana. Siyabulela kakhulu kuwe ngokuhlala nomhlobo wethu. Siyabonga dadwethu. Mandlovu, we owe you a huge apology. Even though the horse has bolted, there is no way our invasion of your house, to turn it literally into a shipping, would not have contributed, no matter how small, to your matrimonial challenges resulting ukwahlukana kwakho nomyeni wakho. Please find it in your heart to forgive us. We were too naive not to see how we hardly gave you a chance with your husband and gave your marriage a chance. You never enjoyed the company of your husband the way you should have been. We should have known better. Actually, all of us were married far ahead of you. We should have known that we should give you time. Nceba's dry sense of humor could be very biting if you don't know him. One time, he decided to go to Anton's to have a drink. Before I go home, and I find him sitting at the bar, and I said, hey, it's a mistake which I've done. I sat with him, had a drink. He decides to go to the toilet. Asking for a drink. Then one comes and sits next to me. I happen to know her very well. She asks for a drink. I call for a drink. Good Trevor. Never comes in that process. He comes and he looks at this woman and he says, who's this insect? Needless to say, the lady left. Utopsy and Aquatikiano naye one time ebheka esingcwabeni. Isingcwabo siqale ngo9 Dikiano naye ngopast 11. Uyaphuma pha kwakhe uthi uya esingcwabeni uthi uNceba kuye hayi suka Tops uyotya la nkomo wena akho kwantu uyakuyo. Also, he had an unbelievable short fuse. When we were opening up Italio yenkosikazi leyakhe, wake wabamba ichep wayibhaqabula wayifaka ocangweni kwaphuka ucango olu lwale salon esivulayo. Ngomso ekseni kwafanele kuyothenga ucango. Manje imbuzo ubumbethelana futhi hayi he's not invited. Countless times we've been chased out of his house whilst being aided by umngcwabi nanke phaya kulakona ucothoza nhloko. Basixotshe bobabini kuthiwe masiphume dudulwe size siyobekwa pha ngaphandle. Little did he know ukuthi emva kokuba usigxosha kwakhe naye uzothetha uhlala phansi uyasela kuthiwe wena hamba nawe. I was very generous, actually to a fault, to his family and friends and colleagues. I still have paintings in my bar which he gifted me because he knew my love for jazz. One of his junior colleagues commented that he still wears the gown Nceba gifted him when he appears in front of judges. On his final day, he bought a meal for everyone in the Madala chambers, which was probably his last act of generosity. He taught me that in a man's travel, you must bring gift to your wife when you come back home. Look at how Marga wears. Look at how Mandlovu wears. Look at the bags they carry. We all learn from him.
When he was preparing Ondela's wedding, at any given opportunity, he never forgot to tell me how much he spent on that wedding. And that will be a wedding worthy to be on top billing. This is despite umamngwe, nonjomane kamkapi, eyadukimnyakanyaka. Her fiancé were not celebrities. Divelana na lolonku sapo la komazibuka kuba alulahlekelwanga lufelwe. Bonke ababezixelela ukuba bazongcwatywa nguNceba baphandle ngoku. Ill health came for my friend bit by bit, and you could see that despite his bravery, he was fighting a losing battle. Whilst acting in Joburg, he started frequenting hospital, something he hated and dreaded. Nceba was very private and hated pity from anyone. I was the happiest person when he came to tell me that he had brought Marga, Ondela's mom, to stay with him. She really took good care of Umazibuko and ensured that he gets medication and medical help when ailments came. Nceba again started to look like the person we knew, and he also regained his confidence, nokusitelela, his trademark. He had a very fine dividing line between love and hate, so fine that I could swear it could be seen through a molecular microscope. You cross that line, I could swear hell might be better than being with Nceba. Udlamini undixakile apha bendicela u-10 minutes bawo sendizawugqiba ii-pages imbini qha. Even his kids could not be spared by the wrath of Nceba. His son Linathi and Ondela felt the fury. Nceba does not forgive. Unfortunately for him, they had uncles who fought their battles when their moms told us. Even then, it was easier to extract wisdom teeth. Sorry. Thank you, choir. Dizamile. Ndizawucela the next speaker. Speaker MTHATHA Country Club, together with former employee Ukosi, bacela beza ngaphambili. Cela abantu. Mongameli ke uyandixolela kuthiwe mandithi ngqaka nentsiba zayo. Ndithunywa ke ngulamzi kuthiwa ngumThatha Country Club uba ndize apha ke ndizogqithisa nje umyalezo omncinci ngotata uMazibuko ebesinaye iminyaka emininzi. Sithi ke ngenxa yemisebenzi yakhe ayenzileyo sibona kunyanzelekile uba sizoma kule ndawo sinazise into okokubana ibingumntu lo ebantwini. Sivelana nani ke bethu? Xa sivelana nathi sifuna ukuthi nathi sinale ntlungu sininayo. We have been hit hard by this ordeal, as Mazibuko was our pillar of strength. But as MTHATHA Country Club, we consider ourselves as having been blessed to have been associated with this gallant giant, who had the right credentials to lead a humble, a true gentleman, a unifying father figure, a person who is always willing to go an extra mile to help, a guy who had a natural affinity for transformative and development agenda. He had not only made a declaration that he owed his soul to MTHATHA Country Club, but he actually walked his talk.
In 2015, when Mr. Malota, who was then president of MTHATHA Country Club, he single-handedly sponsored a presidential golf day, which was a huge success. As if that was not enough, he continued to sponsor golf days year in and year out. All of those have also benefited our kids. The club decided to call them Advocate Dukada Golf Days, and he even contributed to the facelifting of that club. Hence we now proudly refer to it as our illustrious recreational facility. Familia Sekai, Kubaga Gutoman Kaules. Our message today is inspired by the words of Leonard Roy Frank when he says, quote unquote, there are three kinds of people: those who make things happen, those who wait for things to happen, and those who wonder what the hell happened. Mazibuko Kena made things happen. He was a doer. Although an advocate, but he was not a talkative man, but a man of action. And therefore, as a result of that, as MTHATHA Country Club, we unanimously deemed it fit and deserving to bestow upon him an honorary membership, which is a rare reward or title. And the emphasis there is not how talkative you are or how good a player you are, but when Zantoni ebantwini ngumzekelo na. I hope this animal called Deployment Committee ingangabaphosa abantu abanje. Andiyazi behlala phi na. But otherwise, how on earth do you miss a person of this caliber with great intellectual capabilities who clearly demonstrated that he has a firm commitment towards nation building in all phases of governance? Mandithi ke xa ndigqibezelayo ndiyeke esithubeni. Advocate, we steadily salute his lifelong stance against the struggle of a human being. We need more of your examples now and in the future years to come. That has been our perpetual concern. You leave a lasting legacy. A legacy will live on. If we follow your example, children might migrate to other provinces with all those skills because he actually developed the kids there. Mazibuka ke phumla ngoxolo. Uqhatso ulufeze. Strong. Did well. Bekuthiwe singabulisi bethuna sosogalwa swarhuqa. Mna ndingukhosi Phama Siwunu. I was Advocate Dukada's personal assistant from 2014 until my resignation in 2020 when I was called to the bar. I've known Utatu Dukada for 7 years. Today I stand here before you, I'm shattered with the past weeks' unfortunate events when Utata was called and he's been resting by the place of God. The gentleman I'm here to lay to rest was not just my employer, but he was my dad and my mentor. So within the 14 months, I have thus far lost two of the most important men in my life. I lost my husband, and then I lost Utata. When I met Utata in 2014, we commenced an intricate working journey where I was blessed to be in the hands of the most charismatic, driven, and highly esteemed individual in the legal profession. When I went to his office for an interview,
Ndafika ke sancokola, and I was waiting for him to ask me questions about employment. Instead, he took me to his office, wathi hayi uzawuqala usebenza. I then later in life learned the reason he did not conduct an interview with me was because he believed in transformation and in uplifting a black child. Except that he always teased me, ngoba ndilimpondo ke, waye apparently was a magistrate emampondweni, and he had all these funny things to say about us. Anyway, years before I started my journey under his wings, I was a tea lady, and in one of the groups at the bar. And when he saw my achievements, he was touched, as at that time I was studying for a BCom degree. I thereafter became a judge's clerk, both at JSA Johannesburg and at the SCA. Then I came to work for him. So Tata supported not just myself to further my studies, but he had a passion for development and supported a lot of junior advocates comprised of both females and males. This culminated in some accusing him of tribalism. Apparently, he would come to MTHATHA and give briefs to juniors as MTHATHA, which was not true. However, I asked him, Tata, is it true about when you are a tribalist? He then said to me, Jonga ke khosi mntanam, andizuphi umntana kamakhelwane sonka owami engekasitya apha endlini. And that's all he had to say. Anyways, ndaqhubeka ndafunda, and utata supported me on that journey of life until the time he passed on. I remember one day my family was hit by tragedy. I couldn't go to work. Utata would work, noba uyagula, noba kuyabanda, noba kuyanetha, noba kukho istorm. So I'm not going to work because I feel sorry for myself. I'm crying. Utata calls me, very cold sense of humor. Uthi kum, khosi mntanam, khakuvuke man, uzophangela kudala ulele. Ndinesithukuthezi apha, andiva nala qhwayi wezihlangu zakho ezitship apha eziphasejini. So in 2018, Utata fell sick. He showed no signs of wanting to retire and put impilo yakhe kuqala. In our sessions, I then suggested that he retires, seeing that he wasn't getting better. His response was that, no, Kosi, dilinde wena ubugqiba ufunda, I don't want to leave you stranded. Fast forward, I then finished my studies and did my pupillage last year. He continued to call me as he always did and make sure that myself and the kids were okay. He was very close to my kids and to my late husband. He was very diligent, a driven person. He was committed. He committed most of his time to his work. This entailed him to travel to all parts of the country on work commitments, which I believe resulted in his health deteriorating because he was a workaholic. But can I just say this? I have to say this. If I do not say this, I would not have done it justice, Kutata, because he does not have a voice now to speak for himself. I am that voice. Two seconds, but. So, I then passed again. Tata, in 2018, when he started becoming sick, he then decided that he was going to go to the bench. He applied. Unfortunately, he got investigated. I did not even once believe any of those charges because Utata worked 24 hours a day. He was accused of overreaching. However, we were in the office throughout every day, Saturday, Sunday, Monday, 24 hours. And in 2017, the department brought the investigations. Utata was cleared of all the initial investigations. Surprisingly, when he applied for his judgeship,
as part of advancing his career, the same charges resurfaced from SIU. Those have been a stumbling block to his advancement at the time of his passing. He had not been charged, everything was left hanging. It's said that Utata could not clear his name, but those who knew him and those who worked with him, they know what he stood for. In summary, thank you so much, Tata, for the employer that you are. Thank you for loving and treating me with utmost respect. And even though Guys Utata is gone, he left me with family. I've got new sisters and brothers, and I've got a new family now. Family Dukada, thank you so much for accepting me into your lives. It's the beginning of us ensuring that Tata's legacy lives forever. Thank you. Thank you, Kosi. The next speakers will represent the profession. Zizawucela zize zibe zithathu. Izaba speaker Senadel Dumanokwe Advocates and MTHATHA Society of Advocates. Ndicela sibaphakamise. Besele kuchiwo kwathiwa nqanga Nceba zayo. Xa kungelixesha ilanga litshonile. Litshona nje belike kusasa yabonakala intathakusa lagqama emini sonke sajonga. Yiva xa ndibalekiselwa ngomazibuko kulamzi kaNadelo kuba kaloku ukuwa kwakhe iye yasisithwakumbe esiye savakala kwisizwe sonke ngenxa yegalelo lakhe. Umuntu onibaliselayo unibalisela enithatha enibeka ngonyaka ka-1987 no-88 bese Howard College phaya eNatal. Phaya nguye noDon Chanca, unoThununu, uMzuvukile Mvambo, uNansi. Lo mfo ungumfo okhethekileyo linene Nceba kakuhle. Fika uphopho nje babe ngumantyi kubonakala bunezimali zakhe. I-weekend ne-weekend uyabathatha ubakhuphela ePine Town apho bebesiya kwindawo ekuthiwa yi-Rainbow Jazz Club. Bathi xa bekhala bezama ukubuza uba sawuthi senze njani na, nguye oye atsibe tanci ibe nguye obabhatalelayo. Kwaba bantu ube nabo phaya ube nomaya. Kungeli xesha ke athe wafumana ifuthe lomzabalazo, ifuthe lomzabalazo kumzi wabantu abangamameli, wazoyamanisa neNadel njengoko ngo-87 iNadel bine-meeting phaya ePietermaritzburg. Quickly ndingalibazisanga, njengosihlalo kwiminyakana embalwa uye wafika xa ilapha eMthatha wangunobhala wesebe leNadel ngelo xesha siyi-Transkei region. Ubesebenza ngqo esebenza noDula Oma obengupresident. Ngomnye obezintsika zethu zeNadel kwiTranskei. Ube nelakhi ngoba kutheni ngomnye ofumene izimfundiso zimbalwa siseko salo oyinkokheli, isiseko somuntu othi unguye omele abanye abantu. Lo muntu uyabe nento akhethwa ngazo nazixelelwayo. Eyona ibekwa phambili kukusebela uqamele ngenyaniso. Kungoko besithi kuye ixoki libonakala ngento ezimbalwa. Oliva limali lisithi noba lithe lihletyelwa into lithi xa lithetha kwabanye lithi nam ndiyakuhlebela kodwa zungayigqithisi. Oliva ulibone xa sele lihamba lithi uba lithe into ebelithe layixelelwa lithi chatha kancinci lithi xa libuza uyenzela le nto lithi bendiyandisa. Mzoko Mazibuko vumani nditsho nam njengoko bendisive phaa kuqumbu uve bathi xa bembiza
bathi ngumsimbithi, umsimbithi wokweza amazibuko, ukuvula amazibuko. Bathi umsimbithi wokuwisa amajijolo namagqwirha aguqule abo banyembezi ezingafanelekanga abenze babone ubomi ngobutsha. Yiyo loo nto walilungile eNathela. Yiyo loo nto ewathi yena uzawuba inxalenye yamagqwetha alwela amalungelo abantu. Akwazi ukuthi uba ligqwetha elilungelo lomuntu ube ngumuntu ongaqabelanga ngenyaniso, ube ngumuntu ongathobekanga. Nivile izithethu. Ndingafane ndithini? Thathani ngokukhawuleza xa ndizawuyeka Dlamini. Thathani kulo mbongo ngoba andikwazi uba simmamele umfuka Mqhayi uyithetha le nto eyibhekisa kuthi esithi esomelela kwiimeko ezinje. Athi xa ibeka athi le nqanawe phambi kwethu isindiwe yasindwa yade yazika. Yanga nathi ke ngoku kule nto sithe sayifumana sibe nebhongo sithi sibonile sisheka sinomfanekiso futhi singabo bathi singasingafaniswa naye ngokwemisebenzi eshiyeke ibhaliwe. Funda icase kaJenkins le nto beniyithetha namhlanje uthi xa interpreter of section 24B athi i-court must be generous in its interpretation. Ibinguye lowo ndingathetha ntoni egama. Enkosi John. Enkosi nami mandizibulisele kakhulu kwi-family abafundisi nebandla lilonke. Bekuthiwekeze sithi ngqanga neentsiba zayo kodwa thina ke ikhona i-protocol esingakwazi uyitsiba phaa kule profession yethu and asizoziphelelisa ngemisebenzi ke philisa. Kukho abantu abasenoba zii-Chief Justice. So we have to recognize Justice Madlanga, former JP Sangoni, current JP Mbenenge, Zilwa, Justice Zilwa, nabanye ke ngakhange nibabone. Colleagues zethu in the profession at large, both advocates and attorneys, nomzi wonke uphela. Now, kukho le nto kuthiwa kwinto ye-yellow card ethile ke apha. So enye ye-protocol yapha kwi-profession is that umnqandi lo, he used to be my instructing attorney. So uyayazi kuba ngubani apha phakathi kwethu onokhupha i-yellow card. So ze ningothuki ke xa ingaphumi i-yellow card. Nyani ayikho into eninzi umntana uyithetha apha because particularly izinto umuntu ebezazithetha sezithethiwe ikakhulukazi umfundisi really covered most of what I wanted to say by saying that Nceba was a human being and reflected the humanity. I just want mhlambe to expand on that in 5 different respects and describe Nceba as a lover of life, a lover of his country, a lover of his family, a lover of many things, big and small, a lover of good clothes, you can see that portrait there, music, good food, but more than anything else, a lover of justice and his profession. Secondly, Nceba was a loyalist or a very loyal person. Loyal to his cause, loyal again to his country. And one of the biggest examples of his loyalty is the person who was here, Ukosi, who was speaking. She is correct. We have watched Ukosi developed under Nceba from a tea lady. She's now an advocate of the High Court. She was admitted last year. Now, on the question of loyalty, Nceba was so loyal. I mean, noba loyal with Orlando Pirates ne ANC. You must know about loyal, nyani. Because those two organizations, they test your loyalty.
But more than that, Nceba was a humble giant. Humility yakhe should not be mistaken for timidity. When the time to fight came, it came. And humble as he was, he treated everyone as his equal. In fact, he treated himself as smaller than everybody else. That's how humble he was. Except on certain occasions. I unfortunately became a part of those exceptions. One day we were here, I think it was 2015, we had a case against him. We were fighting around the de-recognition by President Zuma of King Dalindyebo, or taking away the certificate. Nceba was my opponent. So as the applicant, I spoke first and I said all sorts of things about how weak his case is and so on. And then that was one exception, upper humility. He stood up, what my Lord, but let me try to say one thing. I'm the most senior person in this courtroom. Include another charge. The fourth thing is that he was a real fighter for justice, and he fought for many people, as has been said here. But when the time came to fight for himself, he fought. I don't want to get into the terrible story of how it is that he was denied being a judge because of what Ukosi has mentioned here. But it was one sad chapter in his life. But the fifth aspect that I really want to speak about is Nceba as an activist. His humanity was really portrayed more in that activism. You know, some of us, our activism is loud and rabble-rousing, and his was very quiet. And I just want to say that, MC, just allow me to paint a picture or allow Nceba to say himself in a particular way that I will describe who he was. This part, yesterday I went into his chambers, which is on my floor, and I wrote a speech, this speech that I'm now paraphrasing, because I really wanted to feel him as I was doing that. And I found the explanation of who this man was in the pictures, the portraits that are in his chambers. And I will tell you very briefly what they are. There are 10 pictures on his walls there. The first ones are hand portraits of Walter Sisulu, Oliver Tambo, Luthuli. There's a portrait of Chris Hani, Steve Biko, and Mahatma Gandhi. Those are the 6. And then there are 2 portraits. One is Nelson Mandela's. It's a front page of something called the London Herald of the 12th of February 1990, when Nelson Mandela had been released the previous day. And another one is a poster of Nelson Mandela written, "Let freedom reign." And the sun has never set on a more glorious achievement. Then the 8th one is a picture of Martin Luther King, or the 9th one, because there are 2 of Mandela. Martin Luther King, with the full I Have a Dream speech on it. And the last one is my favorite, which I will read out. That was one of Malcolm X, which has the words, "By any means necessary." And it says, it's a big picture of Malcolm X. "We declare our right on this earth to be respected as human beings, to be given the rights of a human being in this society on this day, which we intend to bring into existence by any means necessary." And I just want to say that those pictures for me painted who the man was. If we had money, we would leave that office like that, so that generations to come can learn from those pictures who the person that we are talking about is. And
before the red card comes, I want to say this to the lawyers in particular. Please take over the spear that Nceba has put down. We need lawyers such as the ones that were described by Umfundis. Lawyers who are there for the humanity. We all need money, of course, but if you are in this game for money, then you are in the wrong game. And let us not allow ourselves to be trampled upon like Nceba was by some of the structures that we have. Abelungu kudala decided, like, under colonial times, they decided which chiefs of ours are going to live, which chiefs are going to die. Under apartheid, they decided who's going to be our so-called leaders, homeland leaders, and who's not our leader. Now, today, they even want to decide who must be our Chief Justice. That must not happen. Thank you very much. Ingqanga nentsibazayo. Kubuhlungu kanje ke uthethe emveni kwabantu abaqhela uthetha. Bayawagqiba amazwi. Nawama buphela. Kodwa ke kuyanyanzeleka uba ndiyisherishe noko le into. Kukhona i-junior advocate my age. Sifike sibancinci apha kwi-profession. Now xa usebenza nobhuti Nceba uba sengxakini ngolu hlobo. Kukhona nje into eyi-one ayigadayo apha kuwe. Into yoba akathi ndingulubabalo xa ndibizayo uthi ndingusakhe umkhulwa wam. Sakhe ingabe kanti uhamba nentshontsho sakhe ngolu hlobo loba uba kuphangelwe uzawukwala phaa ebusuku athi let's have a brainstorming session Mfondini. Ukweliphi icala? Uza kugcina kwi-consultation. After i-consultation nizawubrainstorma kubethe 1 ekuseni. Umbuzo uba hayibo Nceba kwenzekani kanti? Hayi kaloku nina nisuke niphathe izikhaftina xa kuphangelwe ebafondini. Hayi Nceba nathi asikabi nabafazi siyafika apha. So ebengumuntu onjalo usupporta lento ithethwa ngikhosi of a workaholic is one of them. And then ndifuna uthethela i-juniors up. I've had the privilege of working with the then Mbenenge SC, Madlanga SC, Nceba SC, Dukada SC, abafani kubo bonke ababantu. But there's one thing us as juniors ekumele basiyijongile into yoba if you put on the work, you will get the rewards. But if you twist them around and then uqala ufuna imali uqala, and then you've messed up already. I am saying this because I've worked with the most conservative JP, Ibengu, Justice Madlanga, who is in the middle, and the most extravagant, Nceba, who's on the side. Olapha ekugqibeleni othi xa ububhala you write i-fee note naye ubhale yakho, when he corrects i-fee note yakho ube nendawo inhliziyo ikhicibe kanciba yo bhuti sizobhatalwa apha kule mali ngaka. And then he would say, but you worked Saki, you worked 24 hours a day ungenawo namantshontsho Saki. Then from that you knew into yoba you must put in the hard work. Andithetheli mna ndithethela zonke i-juniors ezifunayo neseziqalile ukuphangela into yoba in our profession a lot of law ixesha elinintsi asibikho, and then we put on the hard work for only into yoba uzomane uinvestigatwa so ungasekho. It's really painful loo ndawo, kodwa mandithi mandibulele ngolo hlobo. Thank you. Esokugqibela is Speaker of the profession, Mr. Justice M.R. Madlanga, Khadebe. Ndicela simphakamise.
Yabulela. 10 minutes. Dlamini oku kosapho lukaNceba soze ndingalubulisi. Ndiyabulisa kuni nonke lusapho lukaNceba. Ndimi apha njengentanga kaNceba, hayi ngokokweminyaka yokuzalwa kuba ebengumkhuluwa kum, uyintanga ngqo kadade wethu endiza emva kwakhe. Ndimi apha njengentanga kaNceba ngokokufunda euniversity, ngokokuphangela sobabini njengamagqwetha ejaji i-advocates ngelasemzini nangokwazana ngokubanzi. uNceba ndiqale ukumazi xa sifika eUnitra sifunda umthetho. Ndaqaphela ukuba ungomnye wabona abafundi bakrelekrele abachebelezayo kwizifundo zabo. I remember one lecturer, Mr. Andrew C. Beck, who was quite a terror, not because he was a nasty person, but because not a single student could just be there and forever escape active involvement in class debates. Mr. Beck, who took us for the law of contract and civil procedure, brought to class credit card size cards equaling our number in each class, each card with the name of a student. His was the Socratic method of lecturing. So, after posing his probing and often difficult questions, he would take the card at the top of the pile, ask the student whose name was on the card to answer, and place the card at the bottom of the pile. That way, he would go through the whole pile without missing a single student. Wawuthi xa uqikelela ukuba lisondele igama lakho, urhalele ukuba awe athi qhusarha loo makhadi. Nceba kwakukho amaxesha ke kwakhe kube ngathi likhawulezile ukufika igama lakho. Oselbi bathi hayi ngeke ubhek namhlanje wachofutile la makhadi. Nceba was one of the few students who were never found wanting by Mr. Beck, something that could only be achieved through thorough preparation for class. That was to be his approach throughout our stay at the university. I used to see firsthand how hard he studied. Xa uye erumini yakhe res, ayebambalwa amaxesha okwazi ukuhlala ithuba elivakalayo. Amaxesha amaninzi, you could tell that he was very busy and not welcoming at all. This was not because he was unfriendly, but when he was studying, he did not want to be disturbed. Ngabantu kwakhona xa ndisebenzisa amagama ka-Judge President Benenge, abanesithukuthezi. Ngezo mini axakekileyo, wawufika enxibe ishoti. Mhlambi ndiyayibhuda kwangeli gama leshoti, kuba ishoti noko zeze zithanda uba clever. Mandithi nje wawufika enxibe isikhindi. Yayingulaa mhlobo onegatha apha esinqeni, isikhindi nyani. Ndisasikhumbula nombala sasi-blue ezo sikhindi sikaNcesha. Wawuxa ufike enjalo ukubona uba hayi awunawo kwachance yokuhlala uphume unyoshoze uhambe. Ndisakhumbula senditshilo leyo. Wayengatshayi, wayeyitrain yamalahla. Eyona yendixaka ke phaa eres kwiiroom zonke kwakukho ezi waste paper basket zenziwe ngento ebucingo rha. So ikhamisile nje laa nto. uNceba kugcwele izinto ke kule waste paper basket zenze intaba. Uzawueshela phezu kwale ntaba yezi zinto
ngokucacileyo uzawuvela uqengqeleka uthuthu luzawuqengqeleka liyowa phansi eflorini wawufika kuyilo ngxushu ke apha ndandla ngozibuza uba engasikavela eshe lapha phansi nje usalingisela ntoni afane enze lapha enantsikeni kule waste paper basket. What a kind man. What a loving man. A man who had an eye for and indulged in the finer things in life. What a lawyer. What a formidable opponent. He was politically conscious and active. Ndingade ndithi ndakhe ndazibona kufuneka ndixoxe amatyala abo nam ngezam ezidibene nepolitiki eyathi yawufika kutata uphakade wayi-Director General yakwa-Justice apha eTranskei. Yayinto encinanana kodwa ke ndiyabona ke abaphathi babeyibona inkulu kuba kwauba ndide ndibizwe i-Director General ndiyimantyana nam njengoNceba wayeyiyo ecala. Xa ndifika kutata uphakade athi kum, yintoni eyenza illegal officers ezilulutsha uba zibe nendawana eyinhlupho kwezopolitiko, ngakumbi eziyazi kwi-Western Districts. Wathi batsho ndaqonda uba i-Western Districts lela cala loo ngcobo noocala ndaqonda uthetha ngoJustice Jafta kunye noNceba. Ndathi kuye Tatu Phakade, I don't think I'm qualified to answer for young legal officers. Ndandibaleka umbuzo kodwa akazange akwazi ukugqitha naye waphelela kuloo ndawo. Kanti ke ebekwa ngumachambano uNceshi. Umachambano wakhe amaxhaka. uNceshi ebenobuntu nothando olungaphaya xa ethe wakuthanda. Those of you who are old school know postcards. When I was doing my first year LLB at Rhodes, uNceshi engekayenzi yena i-LLB wandithumelela a lovely postcard close to exams. He wished me the best in the exams. In his characteristic flowery language, there was a line that I remember to this day. He said, I must soar like an eagle. I can only hope and pray that I did not disappoint him. I was truly touched. He was to send me another when I was in my final year. I do not remember its content, but what remains etched in my mind and heart is the display of affection. That was not to be the end. He was later to show me the kind of generosity that is incalculable, not in monetary terms, not in any other terms. Nesh commenced practice as an advocate exactly a year before me. When I joined the MTHATHA bar, all the chambers were full at the time. Advocates will know that at that time, I do not know now, there was a rule of the bar that you could only practice from chambers approved by the bar. Nceba accommodated me in his chambers at City Center building. I practiced from there for some months, not paying rent. Ndithwelwe ngumazibuko ngemali yakhe. To this day, I owe Nceba a huge debt of gratitude. What makes me happy is that at 2023, on New Year's Day this year, I called Ncesh, wished him a happy new year, reminded him of what he had done for me when I commenced practice, and told him that I would forever be indebted to him for that. It pains me that he is gone, but I'm very happy that I got to say this to him whilst he was alive. It is as if I knew that I would never get another opportunity to do so
jonga zinyanga ezingapha ukusuka kwi-1st kaJanuary kulo nyaka. I know there are many who can attest to Nceba's kindness and love for others. I understand that the gown Lucinda Somatoti uses in practice was a gift from Nceba. He used to hire cars for Ugugu Loakuti for a few days around New Year. He bought many colleagues at the bar bibs for practice. Countless times he took advocates and attorneys to lunch or dinner. I can go on and on. I mentioned his love for an indulgence in the finer things in life. What a snazzy dresser. After huge payments from cases he was doing, it was not rare for him to drive all the way to Durban. There he would buy the most expensive suits and other items of clothing from Casanova and Shadows. Athi kumzala wam uNtsikelelo Mtshabe, Ntsikelelo, kaninxiba impahla exabiso yohlukanani nesuti zakwaPep. Kuwa uTopsy Shubahelo Cross Chambers, uNcesh athi yazi nam Tops ndandla ngokuwa kule building ngoku yandandisanxiba izihlangu ezijip. Those who know him well have all witnessed how he loved eating out at fine dining restaurants and how he'd enjoy his expensive red wines. He was ever wont to say, yes, son, he advocate ayityi naphi na. Itya yesignature kuphela. Kwabo bangayazi isignature i-restaurant eseyahlule eJoburg. Unkosinathi yinana okwayi-advocate uthi wathi eseRhawutini wasiwa kwi-restaurant ethile Ncesh. Nkosinathi ke ngumuntu walapha emakhaya ezilalini zase-Stakespruit. Akazi kwagama lalo restaurant awayesiwe kuyo, kodwa uthi kula restaurant uNceba xa ezisela ukutya wanikwa i-cutlery eku-engraved amagama kaNceba kuyo. Ela chamba bendithetha ngalo. A lawyer of note. When you had Uncesh as an opponent, you knew from the start that the going would be tough. He had vast knowledge of the law, but he did not rely only on that. The thorough preparation I referred to earlier in the context of our student days was to characterize Nceba's attitude towards his work as an advocate, Also, his meticulous attention to detail stood him in good stead. There are lawyers who, when drafting affidavits, think all they need do is to regurgitate in their own language, of course, the story told by their client, and only to worry about the law when they draw heads of argument. Let me tell those lawyers that that is the worst way to practice law. When you draft an affidavit, a founding affidavit, you must look up the law and know from the onset what cause of action you are required to prove, what its elements are, and what you will have to argue in the end. The same applies when you draft an answering affidavit. You must do research up front on possible defenses on the issue at hand, and so must you do, even in the case of particulars of claim and a plea. Never ever simply tell a story and think a legally cognizable case will somehow just fall in place in due course. Nceba was not one of those lawyers who depended on luck-based outcomes. Luck in the sense that when you come to the stage of drawing heads of argument, you will find legal authority that fortuitously supports the otherwise directionless narrative you gave in the dark, as it were. Once Nceba took the conscious decision that he would take on a brief, he would prepare thoroughly from beginning to end. I emphasize the conscious decision to take on a brief because Ncesh did not take any and every brief that came his way. He did not want to be associated with any cases that in his view were simple. I cannot count the number of times he would look up in the air and adopt the look of being deep in thought, with his lips drawn tightly together, and then say to me, I have this very complex matter. And he would then go on and briefly tell me what it was about. Ngenye imini ufika kwi-chambers zakhe kukho i-brief ye-eviction esuka kwa-state attorney. Wayithatha ngoko nangoko waya nayo unkosinathi yinana wathi, hey nkosinathi, bandithatha kanjani kwa-state attorney? Bandinika njani i-brief ye-simple eviction? Thatha le nto ubone ukuba wenza ntoni ngayo.
When we were new in practice, there were no restrictions on font type and font size. You could tell from the font type in an affidavit who your opponent was. In later years, Acting Judge President Jafta issued a practice directive that required the use of only one font type and size. We all knew each other's styles and idiosyncrasies so well that we could tell from the contents who the drafter was. Very rarely would an affidavit drawn by Cell B, now the Judge President, not have open quote as also close quote instead of the simple and jola. Affidavits drawn by Phil, now my colleague on the bishop bench, would be peppered with the word quote DEIGN, close quote, deign. He would say something like, he did not deign to do it. On the other hand, at times Nceba's language could be quite caustic. He regularly used language like, quote, that allegation is preposterous, close quote. As for poor me, I think my language was characteristic for lack of being characteristic. All four of us were in the same group, a four-council group, and Nceba was our leader. We take pride in the fact that our group's PA or secretary, Mrs. Nomawethu Nsinde, qualified as a lawyer whilst she was our secretary. Ndivuyile ukuba kanti uphinde wayenza loo nto naseRhawutini Nceshe. Mrs. Nsinde is a practicing attorney today. Those were wonderful days for all of us. We all enjoyed the jousting, the hurly-burly of practice, the competition, I mean healthy competition. In Nceba, we have lost a larger-than-life personality. I say to Nceba's wife, children, the rest of his family and his friends, oh death, you come like a thief in the dead of night and steal that which is near and dear to us. Your success is but transient, for in the end, we will lose all feeling that you ever passed these shores. It is we who shall triumph in the end. This I say because there is one thing you will never wrench from us. It is the fond memories of our departed husband, father, grandfather, brother, uncle, cousin, and friend. Death, we tell you to your face that when those fond memories come, rather than, I want to slide second last. Rather than have drippy noses, rather than hold soggy tissues, rather than choke back sobs, we will smile and even laugh, for the pain will have faded. This may sound unreal now, but with time, it will come to pass. Time heals all. This calls to mind the words that William Shakespeare makes one of his characters to utter in the play Twelfth Night. These are they. O time, thou must untangle this, not I. It is too hard a knot to untie. Thank you all. I can tell uba ndizawusikwa apha ecaweni. Ngoku sizawunika izithethi zefamily. Ndizawucela the nephews and nieces together with the siblings to come together.
Ndivumeleni ndithi ingqanga Nceba zayo. Andazi uba ndizawuqala ndithini xa ndithetha ngalo mfo. Umntu ononcomo koqala, othanda abantu. Undithandile ke mna kumalume kakhulu. Futhi kakhulu. Usimanyu uyayazi loo nto leyo. Bekuthi xa kukhona izinto phaa ekhaya ezingalungiyo, angene kweli cala lam athethe liya, khawundigqwethele. Ndithi ke mna ke uyaphosisa, andizukwazi, uyamazi, uyatshintsha into zodidi. Ufuna atshintshe bani? Elo xesha ke akazundiphendula. Xa engena esuka emsebenzini ndipha endlini, njema bendihlala nabo. Uzawungena sesithi, hello. Akasafuni kwa uba uthethe, akasafuni kuba uba uthini. Mini omoshe ngayo, uzawuthi ungena, usuke edolophini okanye usuke emsebenzini, ufike sana ewuqabe umlomo wakhe nge-DCT umkhulu, ewudibanise wawenza wamkhulu. Lo mini ke uza kuxelela le nto afuna ukuxelela yona. And akakunaxesha lakho noba ingene kanjani kuwe, wayithanda, awayithanda, akanaxesha layo igqithile kuwe. Mhla ngafuna uthetha nawe ukhona ebekungqolisile ngezolo, uhlele sitting room ke ngokumlindile, uzongena esuka erumini yakhe. Hey, hello, hey. Uxolile ke ngokuyena, wena usebuhlungu laa nto ebeyithethile. Kubuhlungu bazalwane bam. As a result, mhlanda ndixelela umphanga, ndithe ilizwi lophendula. Umkile umbane, iwili plug, u-Eskom uthathile umbane wakhe. Umnyama ebomini bam, andizuxoka. Uze ndikwazi ukuhamba ngentambanani, ndafundiswa yile ndoda. Ithi kum, mtshanam, iza size eRhawutini sizotya imali. Ungatsho usimanyi uba ndikubizile apha. Thatha nantsi i-reference number. Ndithatha i-reference number nam ngebhongo ndibhale. Ndizawuhamba Friday. Thursday xa inyuka usimanyi ephangela. Inini iflight yakho? Hayibo. And then iflight yantoni maka? Hayi ndiva umalume wakho esithi uyahamba. Hayibo lo mfo. Ngoku ebethe ndingayithethi. Okay. Secret. Xa ndifika eJoburg, ndizawukhangela ke mna kuzandithengela impahla mos. Thengela impahla umalume. Xa uyifika athi, hayi. Soze siye kwi-chain stores. Nanini. Okay malume, uyaqonda ndizaba lost ke ngoku because mna ndingumntana wasezilalini. Ndazo Truworths no Woolworths. Xa ndifika phaa andisayazi noba sendifuna ntoni yonxiba. Uzandikhangelela ngokwakhathi ingxaki yakho into ubumkhulu. Athi lo mntu usincedayo usithengiselayo apha impahla. Jonga, she's wearing size 44 EE ibra like for instance. Zonke ezo zinto xa ndizokhetha isihlangu athi hayi awuzukwazi kaloku usinxibe esi ngoba wena uneliqhuma ndingalaziyo uba nanilithatha pha eliqhuma ninawo apha enyaweni. Andiyazi ndiveni icace nje uba nina ningabantwana basezilalini. Ndithi khandixelele mntana sebheki. Ndidiniwe ke ngonam because kudala ndigqwarhuze. Hayi bo mntana sebheki wena yinto onobaluleke ngayo because kaloku uhlala kwingxaxawo. Kubhetele mna kuba bendikhuliswe ngestand. Yabona ke sawuphuma sesingasathethisani apha. Ndithi okay it's fine Mazibuko. Undithandile ke umalume. Ininzi into endinoyithetha ngaye but ixesha lincinci and akekho umuntu ebekwazi ukucheba umalume wami inzipho beside me. Andifowunele ngosenditshatile athi ndidinga ucheba. Ndithi uhamba kalomba ucheba eMonti. Inzipho zam ndithi ndiyeza ndizawuzicheba ngoku ndizakucheba. Izihlangu umalume ubuzipolishile. Ewe bendithathile ndinikile uDavid i4 pairs wahamba uyindipolishele e-airport. Ye malume la mali upolisha ngayo pha awunawukho undinike. Nditye uzoyitya ntoni? Ngoba kaloku anikwazi nozenzela kwanto ngale mali. You just blow it. Ndimfimfithe ngongisaphilayo. Andazi mhla ndingekhoyo uba uzothini. Wothuka ke xa efika kwam last year ngoJune. Wafika umzi wam uright.
akungexesha seyiqala ke ngokungabikho right uhamba nosister wakhe ubamnyusa ezitepsini umzi wam usexethukeni ke athi andiyazi nendawo nakha kuzo aqala agxeke ungumntu ogxeke agxeke xa ingena ngaphakathi athi yu umzonje akhuze ungumntu okhuza ufika kwakhe endlini andihlebe phaa kusesinwabisa yenwabisa are you sure uteli akathengisa drugs zandiwubona umzongakaya womntwana so it means ndathi mna ndamfowunela hayi mani usesinwabisa undixelela into yoba uncomile umzi wam ndiyabulela Mazibuko ngoba uncomile kodwa andithengisi drugs yile mali umane undipha yona ndiyiseyivile ndayiseyva kwade kwaphuma laa mzi so ndibuhlungu ke bazalwane andiphosisi when I'm saying iplug iwile ondela ndicela ungandilahli maka ndisatsho namhlanje ndingowenu nilikhaya lam ndiyanithanda you know that I love you kubuhlungu kakhulu Ndicela ubulisa ifamily yasekhaya ngiyayicela lonto ndicela ubulisa icolleagues zikaMazibuko sikwazi nje basomelele zizo ndicela ubulisa abantwana bakaNceba ndicela ukubulisa abafazi bakaNceba ngelihle igama lenkosi namhlanje ndizawuthetha ngoNceba iSputnik sikatata utata wayekhala ngoSputnik xa imbiza ebengumfo ke apho neqhinga ungasoze umqonde xa izalwenze eliqhinga lakhe njengobusiva lento ithi uqala ngokusho xa iza kwenzeka iqhinga apha ndizawushunqa ndicela ingxolo le ingathi yehla sesawugqila ndizawuqala apha kufutshane ndizawushotnisha kuba ixesha lisikile kungoDisemba ngoDisemba ke qho undithengela igusha kule nyaka uphelileyo angandithengeli le gusha ndithi fana ubuzondithengela ngeNew Year ndike ndimnike umoya xa ndisiya ndiyofuna le gusha ndiyocela ke for iNew Year sisikangiyeni igusha kuwe ndithi ke mna hayi ubuyisele wena qala uyisa ngokwakho nje athi yena anamali nje sisi ndithi kulungile ke awunamali ndicela ke ngoku inyama yeNew Year hayi sizoke sibheke ebushari sike siyithenge phandle namsebenzi nalonto kodwa watshintsha kuba lokunto ozodidi watshintsha abakufutshane ngokucaba andizuyifumana kwa lo nyama yasesilarhi ebethetha ngayo ndathi ke uyabona ke zaphinda ndibone emzini wakhe ndikhalele ndimkile athi unwabisa awungekhe umkhalale kaloku ubhuti ndizamkhalala uzawubona ndithe ndisahleli ke ngoku phaa emzini nam ndacinga uba kanina kaphilanga hayi ndahamba ndawutsho phaya endlini ndafika unwabisa esithi ubhuti wakho mbivile ubuthini ndithi andikhange ndimve uthini uthi ubhuti wakho usibonile sisesibhedlele indim ndingunwabisa ingusisi babalota abantu babane bayi4 wathi khange ninithethise khange nithethe nam usisi yena khange uvule kwamlomo nam unabisa yena kundibalisela lento engayicinganga uba inoba into ndithi hayi laa nto babe ndimkhalele kaloku ndangathetha naye unamaqhinga ufuna ngoku mna ufuna uba ndize kwakhe ngoku ebendibandezele inyama andayifumana ingabi nani ke leyo phinde ke ngoku bhubha ke ngoku nana ke omnye intombazana hayi elokishini uzukiso ndiyakuye ke ngoku ndifuna sike sithethe athi xa ndithetha athi hayi sisandiphilanga ungqengqile ke phaa evrandini kwezaa situlo zakhe siphaa evrandini hayi sisandiphilanga but ke ongaphili kwakhe akafuni ukuda kuveze ncam ngoba akaphilanga qha athi hayi andiphilanga andikho rayithi ndithi ke mna hayi ke ulungile ke xa ungekho rayithi athi sihle lonwabisa phaa sobathathu niyabona mna ningaze nindithengele ikaskethi ndithi sithini sithe ngumatsobhana ewe ngoba kutheni athi ngoba abantwana bam bazawushiyeka besitya ntoni ndithi uyaxoka
nditsho ohlobo nditsho ngalo ndithi uyaxoka siza kuthengela ikaskethi kuba nabo abantu bathengela ikaskethi. Athi ewe sisi ndibathengela ikaskethi abantu kodwa mna ndifuna ningandithengeli ikaskethi nindithengele umatsobhana. Ndithi uyavuya ufuna siphoqoze icolleagues zakho uyavuya tana asozuyenza athi ahleke ke uphele ke kungomgqibelo ngoku ahambe ke benenala hambo yakhe. Sihambe nomntana mlo siyombona kuthiwa ubuyile eRhawutini singamboni yonke loo mini kanti yile mini azawusishiya ngayo. Bhayi ke Mazibuko, bhayi ke xhakazi, kodwa iintliziyo zethu zibuhlungu kuba namhlanje asinayo umuntu ozasogquma umhlanje. Asazi uba sizawubalekela kubani thina namhlanje, kodwa siyayazi ukuthi uThixo ukhona uzasinceda nawe uzosincedisa. Lala ke Mlambo. Bye bye. Ndicela ukwenza amazwi ombulelo kusisinwabisi. Sisinwabisa inkulu into selenzele yona pha kulaa mzi katatomkhulu Sethi. Akekho umuntu obenoyenza ngaphandle kwakho. Understandile umalume ekuqaleni kwade kwasekupheleni. Enkosi Mazibuko. Enkosi. Sizaphakamisa abantwana bakaMazibuko ngoku. Cela sibaphakamisa. Guys. Izani nonke. Molweni nonke, all protocols observed. Okay, so there's 3 of us who are going to talk. Bathe izohamba nge-age. So qala mna. Ndizothi qaba. Mna utata undenzele konke waze wagqithisela. I remember endityatha as a child, no Uncle Nceba bonke, like they used to put me because they were still young and therefore I'd go with them. I think most of them, there's pictures of me where bendityatha. That's how back it starts. Utata came to all my prize givings at school. When I was in boarding school, in his busy schedules, he'd make sure ukuthi the first day in a year and the last day unisa ngokwakhe and landa ngokwakhe. Utata, when I started varsity, my first day of it, he was there. Uyolungisa ibhedi nentoni. Utata gave me my first driving lesson. Utata bought me my first car. Utata walked me down the aisle. Utata loved my husband and treated him like his son. Utata, he loved and spent time with my 3 boys, including Lumncane, who's 1 year. In fact, even Thursday, mna ndifike endlini abehleli nalo umncinci. Utata would come to my home unannounced singekho athi hayi ndizobona nje abazukulwane and aphinda ahambe futhi. Utata has also blessed my home, or rather my first proper home. There's so many memories with Utata. One that just comes into mind ngoku. So as a little girl, he would take me as a +1 wakhe, like to weddings. Actually, nangose ndimdala, once in a while, once ngicela undikhaphe ndimtshatweni kanje. Zawufika ethenga ilokhwe.
And then I'm like, no, Tata, but I prepared myself, you know, the right. Hi. So I can proudly walk around knowing Guti, I had the best dad in the world. Akekho umuntu ondimaziyo who's loved his children the way utata has and in his own love language, whether ngabantwana bakhe true birth or not. Last year, I think it was 25th of April, utata was in ICU in Durban. Kwenzeka ukuthi it's going to be the same time where our 1-year-old had to go for an open heart surgery. So naye, he was in ICU but in Joburg. That pain, I could not explain it to anyone, but I could close the door, pray and pray. Again, in July, my utata got admitted again. He was in ICU. Ditheni sadila nalokho, my mom ungene ICU. Hey, ndixakiwe. I speak to my mother-in-law. Ma, nansi kwenzakalani? Okay, we don't know. Same weekend, in fact, ndikubothetha no mother. I think Thursday was Friday. The Saturday, she passes away. My mom is in hospital, the ICU. My dad is in hospital, in ICU. I've just lost my mother-in-law. Nkulunkulu, kwenzakalani? Anyway, later on, utata's like, "Hi, mom, you know what? Indlela yokhula, and I know you've got it, and kuzolunga." So even today, as Kunje, I just have his words because it's another now pain I've never felt. And there's anxiety, I don't know what it means, and not, you know, but at the back of me, it's saying, Tanam, I know you've got it, and kuzolunga. Utata lived a colorful life, and he lived his life. We used to have this joke at home, Converse, nesigqoko sakhe no short, seyama ngecala. Yabona ke apha akaniqhathanga sithi we nanko kuthwere wasengaru because utata is wherever he is, he would adapt and very down to earth. Okay, another thing I'd like to just say as well. Utata ndimcelela uxolo kubo bonke abaqhuzile obhontsi. Yeah, kubo bonke abaqhuzile obhontsi, kubo bonke that he left with more questions than answers. Sithi simcelela uxolo. Ahambe kahle. Dabs, Nwabisa, usenzele into that none of us could have done. Beninihlekisa ke nizama ufihla izinto, but akekho umuntu who could have done what even nami bengazukwazi uyenza engutata wami. I owe you, Tabs. I really owe you. Utata was share with a lot of wealth. Singabantwana bakhe. Wealth in so many aspects of life, actually in all aspects of life. We don't, tina model out there, when someone says what is wealth, we know humbleness, we know respect, we know giving, we know empowering other people. And kuzo zonke ezo zinto ezo ushiya nazo, and sizoqhubeka phambili because he made sure ukuthi noba kutheni ushiya nobo bubutyebi of wisdom of life. I think Sandy Qabil. Yeah. Hello. I hardly knew my father growing up. In fact, he was almost a stranger to me. I knew he liked the finer things in life. I knew he took pride in his furniture, the way he dressed,
he would tell you, this is quality, you know, the best. My father would randomly call me as a kid and say, pick whatever you want from the store, I'll come and pay for it. He often used to say a lady must have a classy handbag and must smell good, you know? So there are three things that I learned from my father through observation. That he was smart because he wore a suit. Number two, unemali. I used to be like, tata unemali, you know? Number three, I knew he was important because of the kind of shoes he wore. In school, when it came to choosing a career, I knew whatever I had to choose, it had to be a reflection of these three things that he was. I wanted to make my father proud. I knew I was not just a basic Han. I was born from excellence. Fast forward, at his sickly stage, it was when I began actually a relationship with him in 2019. I started knowing the type of person he was. He used to call. We used to see each other quite often. He was no longer just a stranger to me. He became someone that I actually knew. Through this stage, there are three things that I learned about him. Number one, that he's a considerate person. Number two, he's very sensitive. And number three, he was family orientated. He gathered us all a signature, saya dinner with all my siblings, and he spoke to us about the importance of family. The last time I saw him, he asked me to come and visit him in hospital in Morningside. And it was then we had a conversation, sahleka, kwamnandi man. And I remember thanking God, out of all my blessings that I count every day, I'm like, I got to know my father. He was not just a stranger anymore. He even gave me parenting advice. Wati asanda, there is no formula in raising a child. So, he asked me to stay a bit longer while we were in hospital. And I told him, no, Tata, ndithathe i-lunch break from emsebenzini. But don't worry, I'll be back. We said a prayer together, and before he left, I just said to him, Tata, can we just pray together? I just felt it in my heart, I had to let him know he was a good person. I had to let him know that I appreciate him. We prayed together, and I said, God, I thank you for the man that my father is to him, because I wanted him to know that he was a good person and he was a great father. That was our last conversation that we had until today. Now, like I said, that I'm grateful that I got to know him, and my heart is at peace. May his soul rest in peace. Thank you. Hello. That Mngandu, I would please just ask that the red and yellow flags just please be colorblind for this speech. The last time I wrote a speech was on my 21st birthday, and we were celebrating life. It took me such a long time and so much courage to write this speech, because writing this speech would mean that I would have to accept that my dad is gone. You see, when I first heard the news, I was in denial. I was hearing everybody telling me, okay, he's gone, but I didn't accept it because I didn't want it to be real. Because you see,
in order for me to actually accept it, I would have to envision that he's gone. And to envision something is to actually have a picture of it. And I could not picture myself not seeing my dad anymore. I could not picture no more having lunches with him anymore. I could not picture never having him call my name anymore. And the reason it's so hard to accept this is because I had already pictured my future with my dad. I had pictured one day me introducing him to my fiance. I had pictured one day him walking me down the aisle. I had pictured him one day when I finished all my accomplishments, him looking at me in the eye and saying, "Mtanam, I am so proud of everything you have done." You see, growing up, my mom and my dad were divorced, and I remember how life was like when they were together, but the majority of my memories come from when they were apart. And my dad, he had a very unique and unconventional love language. I think we can all, attest to that. He didn't show love the normal way people show love. And I just remember a school teacher once, these private schools, they like to come into your matters, and they just asked me about my parents' relationship and stuff, And then I just explained that my dad buys my mom these extravagant bags and shoes. And the teacher was shocked, like her face was priceless. And I was so shocked. I didn't understand why she was confused. And she wanted to know more, and I had to explain that my dad takes care of my mom. And because I was so young, I did not understand the dynamic of divorced parents and what that meant. And as I grew older, I actually understood why this would shock some people. But the thing is, to understand my dad and to understand the way he gave love, you need to take away all forms of conventional love. You need to take away the way society tells you to love somebody in order for you to understand how my dad loved. So yeah, he always expressed that. Molase, Dad loved you. He loved us, and he wanted to know that we are loved. Whenever I sat with my dad, he always said, "Mihle no Molase, ningabantwana bothando." He would very much emphasize how much we were made in love and how much we are a product of love. And I know Molase, sometimes it was very hard to believe that because of his actions, but he always reminded me that he is loved. Because love is patient and love is kind. My brother and my mother taught me how to love my dad. I would get so angry at him and not want to speak to him, but they constantly reminded me of my dad and how to love him. After my 21st birthday, a lot of my friends came to me, and they were like, "Oh my gosh, I thought your parents were divorced." And I'd be like, "Yes, they are." And they'd be like, "Why are they like this? But why aren't they, why aren't they hostile? Why does it look like, they still have this much love?" And I looked at them and I said, just because your parents are separated, it doesn't mean you are not worthy of love and not worthy of seeing love. And I learned from that moment, Utata, how respectful he was, from the way he showed respect to my mom and everyone in my 21st. And everyone started to I learned to see the dynamics of home a lot different because Utata showed me how to respect Umam, and he showed me and built a household for me on how I should receive respect as his daughter. I have so much more to say, but I don't want to keep you in time. So I just want to say that thank you so much, Tata. Oh yes, sorry, one important thing Utata used to say to me. Utata, every time we used to go to lunch, he'd sit down at lunch and he'd be like, "Yo, omhle mtanam. Mtanam omhle, you are so beautiful." And he looked at me and he would give me the biggest smile. He'd be like, "Omhle mtanam." He told me at lunch at least 3 times. And something my dad always said every time I saw him, he said, "Mihle, ticela uziphathe kakuhle." And Tata, I promise till this day, even if you're here or you're not, tizoziphatha kakuhle.
Thank you. Ndicela abantu abazawubulela. Hambani bantwana bam. Zabe sogqithisa kumfundisi anzuba saba. Nganga Nceba zayo Mongameli manifest no kanongedini ngakubulisa Mongameli wesekethe nabefundisi naye wonke umuntu okhoya apha endlini nefamily yasekhaya ngelithi igama likaJesu Kristu amen. Andihalela uba sawumosha umcimbi omhle kangaka umosha wesithi mhle kakhulu ibinhle into ebilapha ilula lento esiyithunyweyo enkosi ligama lifutshane eli-understandwa ngumuntu wonke elinganithi noba ndilidolike enkosi kodwa ke andinongagqithi nje nakuba nto abathe mhla kwesehlo apha ekhaya baba nathi bakhona okoko benathi phaa kwelaa khaya siyababulela kuthiwe mandibabulele likhaya laseMangweni wonke umuntu othe wazidina abanye basibhalela i-messages abanye bafowuna abanye they badibana nefamily they gave us hugs abanye basezasinika even this afternoon xa siphuma apha nezo zingekafiki zinjalo i-hugs siyazibulela sibubulela kakhulu ngobana nicaphule kule ntlungu niyibonakalisile into kumazibuko ebengengowalapha ekhaya kuphela le ntlungu ibiyethu sonke siyabulela ke kakhulu sithi kuthiwe mandithi enkosi ndigqithe kuye wonke umuntu othe wanegalelo lokuba lo msebenzi bese niuqhubeka kahle nithule andazi ke ngoku Delia bese niuqhubeka kahle lo mcimbi masingoma samoshwa sithi wonke umuntu othe wanegalelo uba lo msebenzi ube impumelelo ube nje siyambulela ngayo yonke into eniyenzileyo uyazazi wobo niyasiyazazi sonke igalelo lethu noba liyimali noba ngamazwi noba yintoni kodwa noba zingamacebiso noba zincinga nasicebisa waba umsebenzi kamazibuko umhle ulolhlobo ufana naye siyawubulela sithatha for granted noba nanimisa ingxaki zenu nizoba nathi apha sithi enkosi we know wenixakekile ku Saturday ninto uphumla kodwa you felt kubalekile because ubungayiba impumelelo lo msebenzi xa besisodwa ezizitulo zi-empty ndingenawo ngaba mbuleli uMandlovu ekulandawo akuyo uMandlovu ke ngumama ozale abafana bodwa engenantombazana babathathu waqeqesha uMandlovu lo ngqeqesho yakhe ibonakele bayingqine bebenathi apha ezintsukwini khange bebengapheleli ubaphandle nasekitchen you'll find uThemba ebhize phambi phethe tray kuyale ubona amawele siyangapha ayingabo by the ingqeqesho kaMandlovu siyambulela uMandlovu ekulandawa kuyo nabo bonke osibu bonke abantu abangileyo bana umsebenzi kamazibuko sibhekuza ndingabala ndithini ababangele into ubana ube uyimpumelelo wonke umuntu obesoloke nathi ezintsuku olakhi maginxa basenza besigcinile phaya sangabi nasithukuthi ezodlamini ndingena balibala ke bonke nguvuyana okhunju bebe nathi phaya besigcinile behleli nathi ndigqibe phamba ndiyeza oyeka mandibabulele abakhozi bethu boba zombini lemizi zingabi ngabakhozi bethu ngokubana nayo ithe xa sawuba kule meko yaba nathi akwabikho meko ezama ukuthetha ezawuzamela into yobana kube igama likaDukada lisithini rhuqa phantsi baba nathi intlungu basherisha nathi usapho lakwaNkula nelakwayintsho baba nathi basithuthuzela siyabulela mzakwaYintsho bomaka i-contribution eniyenzileyo niyayazi andizuyimenshina apha as well as mzwakwaNkula siyabulela
ibana niwenze umsebenzi kaMazibuko ube impumelelo, as well as nomam ngoNomahlubi ekulanda wakuyo andinamlibala udadewethu naye igalelo lakhe athe walenza apha kule meko. UDlamini kandithethi ke yena kanambulalela ukuba sithe samjoka samfaka edyokweni kwade kwangulo mzuzu uDlamini benoSharon nabo bephaya, they know bonto abayenzileyo. Usibulelele kuSharon, khangaphangela uDlamini, to be honest, the whole week. I-clients zakhe andithethi loo nto kodwa thina sigeyinile bana he was with us the whole week uDlamini. Siyabulela kakhulu nakwi-colleagues yonke into eyenzekileyo andizubasabala mzi wabangcwabi obusigcinile uMazibuko, Cothoza nomzi waGwiliza, that is ekuphumleni nomzi waGwiliza bayayazi bebesebenzisene kanjani, nomzi wakwaTiti bobathathu siyababulela ngento abathe basenzela yona. Service abayiregashileyo ayinawulibaleka, bawenze umsebenzi kaMazibuko. Wow. Ukonga amaxesha kandinade ndibabale bonke bethuna bayayazi bebengenzeli babalwa apho bebesenzela uMazibuko. Sibulela ke noThixo ngobomi kaMazibuko, simbulela noMazibuko ngecontribution yakhe ayenzileyo ebomini, nokubana igama likaDukada aligcine alibeke kulaa nqwanqwa alibeke kulo. He has raised the bar, as babesitsho esinye isithethi, iceko alishiyeke nathi. Wayedla ngothi utata ke bafowethu bam ibalulekile into yoba niyazi uba thina singabazali bezali benu silisebenzele eli gama. Ani uDukada ayinini silisebenzele salibeka kule ndawo likulo. Kukuni uba kwana is either you maintain okanye nidraw another line above. But uMazibuko kuyabonakala wawava ke loo mazwi badla ngothethwa ngutata ubana wenze wawulibeka wayinyusa izinga. So sakuligcina ndisitsho nakuni ke abantwana bakaMazibuko. Ntombazana hlala phansi. Nakuni ke abantwana bakaMazibuko, nani ndiyacela uba seniligcine kule ndawo igama lakwaDukada likulo, nilibeke kule ndawo likulo. Mandingachithi ixesha, Mongameli, sicela usibulelele sekethini. Siyayazi uba inyaniso bekuxakekile apha, le ndlu ibinenye commitment, kodwa sawukhala sagoba umnqwazi njengotata wekhaya wasibona wasisizela ubona imeko ebesikuyo, sathi uba singathi sililela le meko siphinde kubekho enye ipeni. Siyabulela kakhulu uFaku, uyafika ubungekho the whole week ungena family yakho, kodwa ufike last night kodwa you made it possible uba uzoba nathi. Usibulelele kuHlubi ngokubana akukhulule uzoba nathi. Rhadebe bafundisi bam siyabulela, amaZulu azanibulela sithi enkosi. Kwayari yasekhaya ndaba nenze impazamo enkulu ngonganibuleli. Siyabulela singlamza simangweni, ningabisasilahla senisithwele, zikhona nenye imicimbi ezayo. Enkosi, manikela kumntakwethu. Enkosi, mandibulise nam ngelihle igama lomfeli nomvukeli uYesu Kristu. Amen. Eke bengicinga uba kukho abazawuthi ewe hayi cacile niyazana noThixo. Bethuna kuqoshelisa nje oku umntakwethu akushiyileyo, ngoba ke ubhuti Nceba lo unendawo besuka kuyo, which is ekhaya eQokolweni. Siziva singamangwe singenawuthula singawenzi lo mbulelo kubantu abebebhizi besenza laa ndlu yokulinda, abafana bapha eQokolweni abadele zonke izinto neengxaki zabo basinceda kule nto. Ukuwa kwalo mthi mkhulu phaa ekhaya khange niphele, beniphuma ningena nizosithuthuzela. Eneneni onke amazwi enwabekileyo phaa angenile siwagcinile. Bebekhona ke nabantu bebelungisa amanzi, babekungajikwa kungaselwanga amanzi phaa eCumberland. Siyababukelela abantu ababe bazidina ngokuthi bathathe lo nxaxheba leyo, bekubuywa noko amanzi efunyenwe. Ndiyavuya ke ubhuti efumene i-send off elolu hlobo, ngoba umntu wakhiwa zizinto ezininzi.
Siyabulela singamangwe to the dusty street of Duncan Village, engangelizwe, eqokolweni, kwimilambo nentaba nenduli zaseqokolweni apho ebebaleka edlala khona zonke ezo zinto ezo. Siyazibulela zingamangwe ngoba zimoldile zatsho zakhupha lo mntu unje. I-community at large abakhoyo nabangekhoyo phaa kwelaa qokola abantu abadala, njengoba sisazi into yokubana umntu wakhiwa yi-community. Siyayibulela i-community yezindawo zintathu sendizikhwankanyile ngokuthi zisenzele umntu okumila kunje. Ukugqibela ndiyithandile ngeentsuku zakhe zokugqibela, ndiyibonile le nto apha kuyo into yobana inoba yinto eyenzeka apha emsebenzini wakhe, ngoba beke ndimbambe xa ke hamba ke besefuna uba nomntu ebethi xa engaphilanga ndimqonde into yobana hayi inoba iyasemsebenzini, ebethi noba kufuneke into uzawukhohlela ndiqonda uba hayi le akakhohleli olu hlobo ukhohlela thina ukhohlela kude kuqhwabe namaphaphu yena hayi yena bevela athi nje ndiqonda uba kakho inemali ke liwe hayi akuhleki nje uyayivamo sinale ntsini kweli cala zezi ntsini zine-installment akuhlekwa nje into edibene uyayiva ithi he uyakubona. Siyabulela ningabantu. Okokugqibela ke beke ndajikela kwelaa cala bekuphekwa kulo phaa endlini, ye kuphekwe kamandi. Kaba xa bendigqitha phaa ndibona iinyembezi ziphuma endaweni erongo zizophuma emlonyeni, ndathi sawutya kamandi apha. Ithi ke umzwamangwe xa siphuma apha ze siziphi ithuba sihambe siyojikela phaa ekhaya, and futhi ilungisiwe yonke indawo phaa. Sizawufika asizutyela emadolweni, iitafile kuhle. Siyacela wonke umuntu xa iphuma apha azayojikela ekhaya afumana amanzi. Yiyo ke le nto nditshoyo into yokubana ubhuti ke xa ndihamba njengamntu ebeyunifaya kule family, siyayibulela igalelo lakhe alenzileyo. Futhi nasebantwaneni sisitsho ke mna ke into yobana bafana bakithi iBayton ikuye. Mna thina amangwe eyona nto sifuna ukuyithetha into yobana inside of you there is ubhuti Nceba. Ze nimkhangele xa ninodwa, nimkhangele nizamfumana. Zonke into zithethiweyo ngaye apha bezizi zinto zakhe. Yiyo ke xa ndigqibelisa ngelithi phaa kulaa ncwadi kaYobi u-19 verse 10, yimake hayi kuyigqibezela nje, ithi undidilizile nganxa zonke walincothula njengomthi ithemba lethu. Ndithi ke hayi sesawubambelela kuYesu Kristu njengomthi esawuzimela ngaye. Ngaloo mazwi siyanicela into yobana xa niphumayo apha ze niyojikela ekhaya nilungiselelwe khona. Enkosi. Over to you mfundisi. Dlamini ke ngogqitha kwixesha ebelibekiwe, you are getting a suspended sentence for now. Thank you mfundisi. Siyabulela ka Ekhayeni kwa number 30 eCumberland abantu abangakwaziyo. Siyabulela kakhulu kwizithethe ezi ezahlonipha ixesha, and xa sizawuthandaza umthandazo wokugqibela, I think my suspicions have been confirmed today that kukho ixesha lexesha kukho nexesha labantu bomthetho, because whenever you appear before the judge, xa sinibona pha eTV, you always say, Your Honor, I'm going to shave 5 minutes. But your 5 minutes ends up being 50 minutes. So namhlanje, my suspicions are confirmed. We are going to do our last prayers. And then after that, sicule hymn 324 ivesi yokuqala neyokugqibela. Emveni koko xa sicula amen. Sizawuphuma abefundisi. Procedure ke yophuma kuzawuphuma abefundisi kuphuma ifamily, whilst all of us remain standing, and then silandele thina sonke abakhaphileyo. Let us rise and pray.
Qasithandazi. Thixo namandla onke ohlalisa imimoya yabafele enkosini nebiphefumulo yabanyanisekileyo ukuba ikhulule umthwalo lwenyama. Uyihlalise ngomgcobo neNceba. Siyakubulela ngenhliziyo yethu kuye kwakholeka kuwe ukukhupha umke apha umphefumulo kaNceba Dukada aphume ezinsizini zalomhlaba ungalungileyo. Siyalibonga Nkosi igama lakho elingcwele ngenxa yezicaka zakho zonke sezibhubhile enkolweni naseloyikweni lakho. Sikubongoza ngokulunga kwakho nofefe ukuba uvume ukuzalisa msinya inani labanyulwa bakho nokukhawulezisa kumkani bakho ukuze sithi thina nabo bonke abasebebhubhile benyanisile enkolweni yegama lakho siyizuze yona mfezeko neNceba egqibeleleyo emphefumulweni nasemizimbeni nasebungcwaliseni bakho kunophela ngoYesu Kristu inkosi yethu. 3, 2, 4. Thixo angana awen yakuxhasa kukho wanga uThixo sithi sibuye sihlangane enyaweni zikaYesu. Sithi sibuye sihlangane wanga uThixo nawe. Sithi sibuye sithi sibuye sihlangane enyaweni zikaYesu. Sithi sibuye sihlangane wanga uThixo anganawe. Masamkeleni ke intsikelelo. Kwanga ngakho kunike nonke ufefe lwenkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo ubudlelwane bomoya oyingcwele babube nani namhlanje nangomso ide ibe yiloo mini esakubonana nenkosi yethu ubuso ngobuso.